you know, per liter, per kilo, yeah. Yes, yes. The other products have been going up. Yes. Now finally, milk coolers. You say collection is far. Yes, we don't have collection centers. Cooperative where we take our milk is far from most farmers because they are small-scale farmers. We are not large-scale farmers. So the cooperatives are far, and the nearest, the one where I take my milk, we don't have any cooler, we don't have any pasteurizer, we don't have anything to add value to our milk. So that is one of our requests, that in your government, you will consider us and provide for us the coolers, all the kind of machineries that we need to take. I commit to you, the farmers in Kakamega. We already have a government program that got stuck somewhere the last 2 years. I want to promise you that immediately we will unlock that program, and Kakamega will get 30 milk coolers for our farmers in Kakamega, because that is what we had planned for Kakamega. I want Malala to speak to AI services, because this is a county function, and it can even be done by CDF to make sure that we have subsidized artificial insemination service. Are you able to say something, our governor candidate, on artificial insemination services? And then finally, Madam, I would like to ask you one question. What is the average production for the dairy cows in Kakamega? Or do you have that figure? Yes, I do. Yeah. Between 7 liters and 10 liters, the small-scale farmers, because the kind of cows we have, the hizi za kienyeji. But I know if we can access to these quality cows for milk, our production will go up. You can double the production? Yes, with the training, Yes, it is possible. Thank you, Excellency. Your Excellency, the county government of Kakamega has had a problem with budgeting of artificial insemination, but the biggest problem is on the extension officers. Yes, we might have the artificial insemination, but we have not invested much in the extension officers and the county officers who implement the program. We've had a county one cow initiative, which was implemented from 2014 to 2017, but it collapsed. What we are saying is that we need to pump money into that program, Your Excellency, on ensuring that the artificial insemination and the extension officers are well funded and are well facilitated to go into the rugged terrains of Kakamega. Barabara za Kakamega saa zingine unapata kwamba kufikia wale wakulima, wale extension officers hawana the right mobility to kufika katika wale wakulima. So we want to facilitate the extension officers who will be implementing this program to ensure that angalau those services zimefikia wakulima wa kule chini. We shall also be having farmers conventions, which is going to disseminate relevant information to ensure that our farmers have the right information and information which is current, because this is a dynamic field whereby technology is changing day in, day out. So we need to have annual farmers conventions which will be disseminating relevant information to our farmers moving forward, Your Excellency. Thank you. Okay. How much are you paying for AI services on average? AI from county government, which is 700 shillings, and from private AI providers, we pay 1,500. And if you want for the sex semen, you pay 3,500. We have
You want to say something on AI? Okay, before I... Thank you, Excellency. I just wanted to add to what Madam has said. On the issue of AI, there is need for you to have intergovernmental cooperation between your national government and the county government of Kakamega, to this extent that we have Bukura Agricultural Institute and the Kakamega Research Institute, both which are viable. So if the national government can invest in those two institutes, and the county government can supplement by supporting the field officers, then the process will become seamless. Thank you very much. So, Mama Raboch, we have a facility at the national government called Animal Genetic Resource Center, where AI is being given at 250 shillings instead of the 700. We are going to work with the county government of Kakamega on making sure that farmers here can access that facility. I remember we were doing a liquid nitrogen plant in the Kari Institute here in Kakamega, again to bring down the cost of AI in terms of managing it. So we have some ideas, but we have listened to you, and we will work on it. You are very right that with the correct breed of cows and with the correct feed, Kakamega can actually triple its milk production. Yes. And we will go towards that. Asante sana. Tumpigie makofi Mama Dina tafadhali. Anayefuata ni kiongozi wa watu ambao wanapanda mahindi Kakamega, Maize Farmers Association of Kakamega, Mr. Michael na Bibia. Tumkaribishe wananchi watukufu tafadhali. Michael na Bibia. Your Excellency, sir, all party leaders observed and the protocol. Nitaanza kwa gharama ya ukulima wa mahindi. Bei ya mbolea, Your Excellency, serikali yako ikiingia ishughulikie kwa sababu mbolea iko juu. Currently, kulingana na serikali ya saa hii tuliambiwa mbolea ilishuka. But when you come on the ground, ukiuliza bei ya mbolea hapa, ndio imeenda juu maradufu. You need to emphasize on that ukiingia ofisini. Kitu ya pili, kama wakulima wa mahindi, tuko na shida counterfeit seeds. Saizi mbegu ya mahindi inauzwa kila mahali. You can't differentiate which one in ya Kenya seed, alafu companies there are many. Huwezi jua ni gani ni gani. I think ukiingia serikalini, CS ambaye atakuwa aweze kushughulikia hiyo mambo kwa utaratibu. Then thirdly, Your Excellency, ni mambo about National Cereal and Produce Board. Tafadhali Your Excellency, jaribu tufungulie katika kila sub-county hii Kakamega. Kupitia kwa uongozi wako ambao unakuja na ule wa governor wetu Mr. Malala, tufungulie tafadhali ndio tuweze kuweka mahindi yetu kwa wakati ambao unafaa. Kisha kuwe na utaratibu wa kuingiza mahindi pale. Kwa maana ukiwa pale kama wewe ni mkulima small scale farmer, kufika pale ni shida. Unaweza kuwa na huko na mahindi iko sawa, lakini unaambiwa hii yako ina moisture bila kupimwa. Sasa unashinda huyu mtu moisture yake anapima na nini? Then Your Excellency, tunaomba utuletee hapa maize mill hapa Kakamega County. Tuna produce mahindi na inasiagwa kwingine tafadhali. Tunataka tuwe na economy ya 24/7 hapa, na hiyo itatusaidia pia kwa kuajiri vijana kazi hapa. Alafu Your Excellency, before I forget, lastly ndongelea kuhusu procedure ile inatumika kwa Kenya National Cereals Produce Board ya kupeana mbolea serikali. Utapata pale ukienda kuna maswali mengine ambayo ukifuata ukweli relate na agriculture. Unaambiwa let title deed, how many acreage. So when you have like 2 acres, wewe kwenda kufikia mbolea utapata imeisha. They consider people with 8 acres and above. I think ukiingia ofisini through your CS, mjaribu kuangalia na mrekebishe kidogo ule utaratibu uko pale. Ndipo kila hapa kwetu wakulima ni wale wa medium.
pia nasi tufaidike na ile mbolea ya bei nafuu ile ya serikali. Ni hayo tu, Your Excellency. Mbolea saizi mnanunua kama pesa ngapi? 6,500 kwa duka saizi hapo. 6,500 kwa shilingi 3,000 mwaka uliopita. Sasa imefika 6,500. Na unasema kuna maswali mingi inaulizwa wakati unapatiwa mbolea. Na process mrefu. We simplify the process and to simplify your process na tufanye fertilizer iwe accessible kwa watu wote. Hata kama uko nusu eka ama eka 2, upate tu mbolea hiyo subsidized kama wakulima wengine. Hivyo ndivyo unasema. Na tuwe na milling plant, ile mahali ya kusiaga hapa, si ndio? Haya, tumekusikia Michael, asante sana. Thank you. Asante sana, tumpigie makofi Michael tafadhali. Tukifunga sekta ya ukulima, tunataka kuleta kiongozi ambaye anasimamia wakulima wa miwa. Miwa ni sekta muhimu hapa Kakamega, na mkaribisha Joseph Wekesa. Tumpigie makofi anapokuja kuzungumza masuala ya miwa tafadhali. Mgeni wetu wa heshima kwa siku ya leo, Naibu wa Rais Dr. William Samoei, Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, ANC Chairman, Mheshimiwa Moses Wetangula, Fort Kenya Chairman, na wageni wote, hamjamboni. Majina yangu ni Joseph Usolo Wekesa kutoka Navakholo Sub-County, nikiwakilisha wakulima wa miwa. Huu kulima wa miwa, umesikia vile nilisimama hapa watu wakipika nduru. Kuna shida, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Shida hii, wajua tulikuwa hapo zamani na mashini yetu ambayo ilikuwa inachukua miwa kwa wingi, Mumia Sugar Company, najua kwamba una habari, ishakufa. Nzoya pia imeshakufa. Sasa unapotembea humu kama mimi mwakilishi, utasikia kwamba permit ndio mkulima akate miwa, ambayo miwa inatakana ikatwe na miezi 18, 19. Wanakuambia inakatwa na miezi 30 ama 29. Sasa tuseme kama mzazi ako na mwanafunzi anatakana mpeleke shule, anakuwa na changamoto, njia gani ile ambayo atakayopitia. Sasa wamenituma nikwambie kwa heshima, serikali yako ya Kenya Kwanza ikishika mambo ya investor wa kufufua Mumiashi Sugar Company, liwe swala la kwanza kwa Kakamega County. Swala la pili, changamoto ni kwamba bei ya miwa kwa tonnage mara kwa mara inaenda juu, inashuka. Unapoulizia, jibu linakuwa ni kwamba kunayo sukari ile ambayo imeingizwa hapa kiholela holela, imefanya msakaji yule ambaye anatusaidia kama USA Kenyans na Butali anakosa vile anavyoweza kuuza yake, mpaka afuate vile ile ambayo imetoka nje ya bei rahisi vile ilivyo. Wakulima wa Kakamega wamenituma katika serikali yako, tafadhali ukiingia huko wafungie huo mlango wa kuleta sukari kiholela holela, ili
wapate kuwa na manufaa, kuona manufaa ya ukulima wa miwa. Jambo lingine, vile wakulima wengine wamesema hapa, mambo ya mbolea. Unapolinganisha tonnage saa hizi, ukikata miwa ukipeleka kwa factory, wanalipisha shilingi 4,480 kabla hujatoa zile za transport na ukataji. Ukienda nyumbani kama mkulima, unaweza kwenda kwa nyumba na kitu kama shilingi 2,500 kwa mfuko, ambapo ukilinganishwa na bei ya mbolea saizi, vile wakulima wengine wamesema saizi imekuwa ni changamoto kwa wao. Sasa ombi lao kwa serikali yako ya Kenya Kwanza ikiingia, tafadhali, wamesema vile ulikuwa minister wa agriculture, wewe ndio ulifanya historia Kenya hii, mbolea ikatoka 4,000 ikaja 1,500. So wako na imani na wewe, ikiwa utachukua uongozi tarehe 9 mwezi wa 8, wana imani kwamba wewe ni kusema na kutenda. Katika hiyo changamoto hizo, utapata kaunti imesimama kule inakata mkulima sesi. Sesi hii inaenda kwa minajili, wanataka walime barabara, watengeneze daraja. Ukienda mule ndani, mtu akikupeleka huko, utaona zile pesa zimekwamiliwa, mpaka MCA anaenda kuomba sawasawa zilikuwa ni za kuomba. Sasa tunaomba kwa niaba ya gavana wetu mtarajiwa Malala, hiyo pesa ikifika kule, kuwe na utaratibu, ifanyie kazi wakulima vile ilichukuliwa kwa mkulima. Wajua mkulima hana kupingana, wajua mahali wanapimia hiyo miwa haupo, mahali hizo pesa zinakatwa, wewe unaletewa tu statement. Tena kuja kulimia barabara imekuwa ni shida, ama kutengeneza daraja imekuwa ni shida. Sasa kwa vile naibu wa rais uko na watu wazuri, timu nzuri, iliomo Kileo, iliomo seneta wetu mtarajiwa Boni Khalwale, nafikiria shida zile wako hapa wanasikia. So wakulima wa miwa, tafadhali msichukulie maanani. Na kwa kumalizia, Mheshimiwa naibu wa rais, bila nilivyosema, watu wengi tukitembea ndani, kwa sababu sisi vile wala tumekuja hapa, tumekuja kama wajumbe wako, tunasikia wakisema wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Nafikiria kwa hayo malalamishi ya wakulima umeyachukulia maanani, na kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8 kwenda mbele tutaona mabadiliko. Asanteni sana. Mzee wetu Bwana Wekesa, tumesikia jambo lako la strategic investor ambaye ataweka pesa na kufufua kampuni ya Mumias. Kwa sababu imewekwa pesa hapo mara nyingi, lakini haijafaidi wakulima. Hiyo pesa imepotea. So tunakubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tuwe na strategic investor ambaye atasaidiana na serikali, ndio tuweze kubadilisha kabisa hiyo kampuni ya Mumias, na iwe ni kampuni ambayo itashughulikia mambo ya wakulima. Niko na maswali mawili. Hii bei ya tonnage 4,400 ulisema and 80 and 80. Ni vipi ungependa tuhakikisha kwamba pesa kiasi kubwa kama 80-90% inaenda kwa mkulima? Kwa sababu umesema iko mambo ya transport, iko mambo ya wale watu ambao wanakata. Uko na mapendekezo gani hapo? Uchumi wa Kenya tunaelewa kulingana na vile tunasoma na madeni tulizo nazo. Mimi ningelipendekeza tani ingelipwa shilingi 6,000 ili mkulima ikifikia 4,500
ziwe zinarudi kwa mfuko wa mkulima. Enda to review price, ile bei inalipwa kwa mkulima. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, umesema ya kwamba muda ambao unachukuliwa ili miwa ya mkulima ikatwe ingefaa kuwa miezi 18, 19, lakini sasa inaenda miezi 30 kule. Ni kweli? Itoke iende 30 na badala ya miwa kukatwa kwa miezi 20 inakatwa kwa miezi 30. Ni hivyo? Ni kwa sababu usakaji wa miwa kule, yes, mashini ile ambayo tuko nayo hayatoshelezi mahitaji ya miwa zile kwa shamba. Sasa wamepitisha muda zote ni kwa factories zote. So the supply ya miwa iko juu kuliko ile capacity ya factory kusiaga. Okay. So hapo ungependekeza jambo gani hapo? Ndio sababu nikasema mkipata investor wa kuchukua mumiazi na ianze kushaka miwa mingi, sasa tutakuja kwa nomo ya kuharvest miwa ya miezi 18 ile ambayo inatakana. Nafikiri tumekubaliana hapo. Na mwisho umesema ya kwamba kuna watu makatel ambao wanaagiza sukari kutoka nje. Nakumbuka wakati nilikuwa waziri wa kilimo, kulikuwa na watu walikuwa wanajifanya ati ni exporters wa sukari kutoka Kenya. Na wakati huo tuliwauliza, nyinyi tuko na kampuni 20 ina export sukari na hatuna sukari ya kutosha. Hii mna export sukari kutoka wapi? Tukafunga hizo kampuni. Sasa tunajua ya kwamba kuna makampuni ya watu fulani ambao wanaagiza sukari kutoka nje na kuharibu soko ya wale kampuni wanatusaidia kusaga miwa ya mkulima. Na tunakubaliana na wewe ya kwamba hiyo makampuni lazima tuwakomeshe na tuhakikisha kwamba ile sukari iko Kenya ni ile imepandwa na wakulima wa Kenya. Na kama kuna pengo lolote, iwe ni pengo ambayo inajulikana ni ya kiasi gani, ndio miwa ama sukari ziletwa Kenya mpaka ikaharibu soko ya mkulima. Si hivyo ndio unasema? Bas, tumekuelewa. Asante sana. Kidogo. Kakamega County kunayo sehemu ile ambayo iko na mashamba makubwa, sehemu nyingine iko na mashamba kidogo. Wakulima hawa wamenituma. Kwa hiyo serikali yako, especially kama mtu ako na eka 3, tuseme mimi niko na eka 3 ndio ninalima na nina watoto 2 ama 3, wakikawana hiyo shamba na niwapee sehemu, itakuwa ni kwamba sasa ile ukulima wa miwa wamefanya nini? Umekufa. Sasa wangelikuwa wanapendekeza katika hiyo serikali yako ya kwamba tusiwe na ukawaji wa shamba lililo ndogo kama hilo, ili hii ukulima ifanye nini? Endelee kwenda. Nafikiri asante sana. Nafikiri kila mtu anataka kukatiwa kipande yake. Asante sana, tutulie wananchi. Tutulie. Mnaamua kila mtu akatiwe kipande yake. Hampangwingwi. Haya. Asante. Anayefuata tutulie. Tunamaliza program yetu.
Anayefuata Aya, asante sana. Asante sana. Tutaendelea na hii mkutano, hatujamaliza mkutano, lakini nafikiri mumeona katika vyombo vya habari ya kwamba rais wetu wa tatu, Mheshimiwa Mwai Kibaki, ameaga dunia, na tuko katika gongamano hili hapa Kakamega, ikiwa ni mkutano wa kuzungumzia uchumi wa taifa letu la Kenya. Na sisi tunaelewa ya kwamba rais wetu wa tatu mzee Mwai Kibaki alikuwa an economist par excellence, na yeye alishughulika sana na mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa heshima ya mzee rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency President Mwai Kibaki, who today we are informed that he has passed on in his honor as our third president, I want to request all of us to be upstanding and observe a minute of silence in respect of our third president, President Mwai Kibaki. Thank you very much. Tuketi chini. Pengine tu nitasema on behalf of the Kenya Kwanza team, my brother Musalia, my brother Weta, Malala, Khalwale, and all the leaders who are here. From this forum, where we are discussing the economy of our country, we pay tribute to our third president, President Mwai Kibaki, an outstanding economist, a man who has distinguished himself with a great legacy that he has left behind, an accomplished Kenyan, a man who we all respect as our third president, a person almost all of us here worked with as his ministers. Today, as Kenya, we have lost a great son of our country and a great leader. To his family and to the people of Kenya, tunasema pole sana kwa mzee wetu Mwai Kibaki ambaye ametuacha katika siku ya leo. And we want to say that we are the poorer today without him. He has laid a solid foundation, a foundation upon which the rest of us leaders today we are building on. And he has been a great inspiration for the Kenya Kwanza team, especially his focus on the economy of our country, that today is the focus of. So to him, to his family, to his friends, and to his close associates, tunasema pole sana.
I will request maybe my good brother Musalia to say something, and Moses to say something, so that we can continue with our program. Yeah, thank you. Let me join the Deputy President and indeed all other Kenyans to pay tribute to an outstanding Kenyan who participated in the struggle to liberate this country in the very early days from the yoke of colonialism, a politician who then stood very firm and laid the foundation for the economic fruits that Kenya is experiencing today. And indeed, a politician whom Kenyans voted for overwhelmingly against all odds in 2002 and defied what one would have called deep state project or interference, and they voted for Mwai Kibaki overwhelmingly. So we stand here to say that Kenya has lost an illustrious son, a great economist who contributed to Pan-Africanism, who stood out and worked to lay our blueprint today, even as we review the challenges that we have faced over time. We say to his family that may you have God's grace during this difficult time. And for Kenyans, let us all put his family in prayers, because he has made a tremendous contribution to the well-being of the people of Kenya. God rest his soul in eternal peace. Thank you. Emilio Mwai Kibaki, our third and best president the Republic of Kenya has had, has left us. We all feel the gap, the loss, and share in the sense of pain with his family. Distinguished right from Makerere University as an economist and a teacher, Mwai Kibaki scaled the heights of Kenya politics from the humility of the executive officer of the then ruling party to rise to be one of the finest finance ministers of this country and then the best president that we have had. We who worked with him will remember him fondly as one of the most detribalized public leaders in this country. He stood out, made friends far and wide in Kenya, and as people of this region, you may remember, in his landslide win in 2002 to become our third president, his running mate was one of our own, Michael Wamalwa Kijana. Mwai Kibaki will be remembered as one of the pillars of continental peace in Africa. As his foreign minister, I ran many missions to stabilize our restless neighbor Somalia and many other pockets of instability, including the Congo. At very short notice, he always brought in the UN, eminent African persons, and the AU to help in resolving our security challenges in the region. One of his most distinguished statements was always, "You young people,
life is not about the people you like. It's about the people you live with. And that always made an indelible mark on the minds of many Kenyans. May the good Lord rest his soul in eternal peace, and may the Lord descend on this country and in the minds of all the voters for 9th August this year to give us another Kibaki within the Kenya Kwanza fraternity. Thank you. Thank you very much. Kindly, let's continue. Mtu wa mwisho kabisa ambaye anawakilisha wale ambao wanachimba dhahabu, gold miners of Ikolomani, Mr. Patrick Muhale azungumzie maneno ya dhahabu na kazi ya dhahabu na uchimbaji hapa Ikolomani. Tumkaribishe tafadhali. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, my brother, and let me confirm that I have always wanted to serve my people more because of the story I heard from my brother and leader, Honorable Musalia Mudavadi. His grandfather was an artisanal miner like us, who unfortunately lost his life on duty. His story, amongst many others, pushed me to work harder and do it better to save lives. May his soul rest in peace. It is with great humility and pleasure to share with great leaders whose background is simple and familiar to mine. Peasants and artisanal miners have only one thing in common: toiling to make ends meet. They are exposed to many hazards and danger in their quest for success, especially because most of their assignments are manual and heavily dependent on their condition of health. For instance, as the team leader for hazard management for artisanal miners, my people, I've tried to make sure that my people are safeguarded, and I've been doing this very crucial gold mining sector to be protected and manage hazard. It needs a collaboration with other players, especially the government. Creation of awareness and education remain key needs in this sector. This requires a lot of financial assistance because artisans learn better on job. We are always limited with funds to watch everyone do what is right, which in itself defeats our intention of preventing losses of life and property. Loss of life and property is definitely a big loss to the government too, because the government is people. We have made some progress as a team. Our communities now understand the need to protect themselves and conserve the environment. Safety gears, mobile clinic ambulances equipped with medicine, regular education workshops, interest, loans, grants, and other incentives will save this sector a great deal. May you please find some place in your government to accommodate the artisan miners. Improved conditions will attract more people to join us, thus mitigating against insecurity, unemployment, and ultimately getting some money into people's pockets, famously referred to as pesa mfukoni by my able leader and brother, Honorable Musalia Mudavadi. Your Excellency, kwa ufupi, tuko na shida kabisa kama wachimbaji mikodi
na shida ambayo tuko nayo ni kwamba hatuna vifaa vya kazi. Tumepata wahisani kutoka nje, na wao wahisani wanapokuja wanabeba dhahabu yetu kutoka jimbo la Kakamega kwenda kufanya processing mahali pengine. Your Excellency, tukipata vifaa, hata hawa mama mboga, hata bodaboda ambao tunafanya kazi pamoja, nataka kuhakikishia kwamba tutaweza kuinua uchumi wa nchi yetu. Swali ambalo tungeomba utujibu unapochukua uongozi Agosti ni kwamba Kenya haina uwezo wa pesa za kununua vifaa za uchimbaji mikodi. Kenya haina wasomi ambao ni mainjinia wa mining wanaweza kufanya hii kazi. Wanaweza tuonyesha na kutuongoza kufanya hii kazi kuliko kuleta watu kutoka nje kuja kufanya kazi, ili hali hii ni kitu ya mababu zetu, inafaa sisi wenyewe tuweze kufaidika. Your Excellency, unapofanya haya tutashukuru sana, kwa sababu tuna imani ya kwamba ifikapo Agosti tarehe 9 wewe ndiye rais wa nchi yetu ya Kenya, na tuna imani ya kwamba haya yote utatusaidia, kwa maana hatujaiona mtu ambaye ni kiongozi kwenye hadhi yako kuita wananchi kama sisi kuongea mbele yake, kuwasikiliza, kuwauliza maswali na kuweza kujua matatizo yanayowakumba. Kwa hivyo hilo pekee limetufanya tumekuwa na imani. Asante sana, Mungu awabariki kwa sababu ya muda. So kwa mapendekezo yako Bwana Patrick, nikumbushe hiyo jina lingine? Mahule. Bwana Patrick Mahule. So unasema changamoto mko nazo ni kwa sababu hamuna vifaa ya uchimbaji na pia mambo ya refinery, ama ulisema hebu rudia hapo tena? Hatuna vifaa, hatuna equipment, hatuna vifaa tena. Alafu prices za gold zimegandamizwa na cartels ambao wako katikati, ambapo unapata bei ya dhahabu ni 7,900 world market, na hapo wanatufanyia 4,500 ama 5,000. Makatel ndio wamelete jam kwa hii. So equipment, refinery na market ndio tungeshughulikia mambo ya equipment na tutengeneze refinery na tuondoe makatel, biashara yenu itaenda mbele. Itaenda mbele kabisa mheshimiwa. Na mtaweza kusaidia watu ya bodaboda? Tutasaidia bodaboda mheshimiwa. Na mama mboga na hao wengine. Mama mboga watainuka mheshimiwa rais. Haya, asante sana Patrick. Gie makofi. Tukimaliza tumebaki na wazungumzaji wawili. Anayezungumza Violet Auma akiwakilisha watu wa media. Media ni TV, radio owners of Kakamega. Tumkaribishe Violet tafadhali. Naibu Rais William Ruto, kinara wa ANC Musalia Mudavadi na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula, viongozi wengine na wa Kenya, habari zenu. Habari zenu tena. Mimi kwa majina vile mlivyosikia naitwa Violet Auma, natoka katika hii county, natoka eneo la Mumias Mashariki, na vile mimi ni mwanahabari, niko hapa kuwakilisha wanahabari wenzangu. Kenya Kwanza, mimi ningependa kuwashukuru sana kwa sababu ni mara ya kwanza kabisa sisi kualikwa katika forum kama hii kwa recognize kama profession. So sisi tunashukuru sana, na kitu kimoja mimi naweza sema kwamba sisi ni wanahabari na tuna
ile freedom ya wanahabari ya kufanya kazi. Tarehe 3 mwezi wa 5 tunatarajia kucelebrate ile siku yetu ya Media Freedom Day. Lakini kuna mengi ambayo hayajafanywa, na tunaomba ya kwamba iwapo kama hii serikali inaweza fanya kuhakikisha ya kwamba sisi kama wanahabari tunajivunia kuwa wanahabari na tunajivunia ile freedom ya wanahabari, tutashukuru sana. Ukiangalia katika data unakuta ya kwamba globally mwaka 2020 tulipata ya kwamba wanahabari wengi waliweza kuuawa, wengine waliumizwa. To be specific, 2020 tulikuwa 32 journalists ambao waliuawa. 2021 walikuwa 45. 2022 hatujui ni wangapi. Tunaomba Mungu aweze kutusaidia, na nyinyi viongozi ambao labda pengine mtachukua serikali, tunaomba muwe pamoja na sisi na muweze kulinda hii wanahabari wetu, kwa sababu sisi ni mandugu zenu, sisi ni madada zenu. Tunaomba ile safety ya wanahabari iweze kuzingatiwa pakubwa sana. Kitu cha pili ningependa kusema ya kwamba mara nyingi unakuta ya kwamba sisi kama wanahabari tunafanya kazi zetu, lakini pia sisi ni wapiga kura. Wakati mwingine mnapoendelea na shughuli zenu, sisi ni wapiga kura ndio, but pia we are non-partisan. Wakati ninafanya kazi, naenda kufanya kazi katika ule mrengo mwingine, kesho unaona nimefanya kazi na wale watu ambao wako katika mrengo mwingine. Naomba tafadhali ujue kwamba mimi ni mwanahabari na nitaserve kila mtu. Wakati unaona nimeenda sehemu ile nyingine na unakuja unanipiga mawe, itakuwa ni tatizo sana. Mimi ni dada yako na pia sisi ni mandugu zenu. Kitu cha pili ambacho nilitaka kuzungumzia kabisa ni mambo na commission. Tulikuwa tunaomba sisi kama wanahabari, kuna TSC, kuna mambo mengine, kuna sekta ambazo ziko na commission zao. Katika serikali hii, tunaomba tuwe na commission yetu ya wanahabari, ili pia tuweze kuangazia masuala ambayo yanatukabili, japo tuko na media council, lakini commission ingetufaa sana. Kitu kingine ambacho ningezungumzia pia ni sisi kama wanahabari, tunaomba sana tuwe recognized, the media industry iwe recognized as a profession body, because you realize many other professions like we have the lawyers, we have the medics, they are recognized as a profession. But sisi kama media, sisi tuko tu for every Tom, Dick and Harry. Unakuta ya kwamba mimi nimeketi pale, nimesoma, nimeenda university for 4 years. Umekaa pale darasani, but when you come, unapata maybe a comedian amekuja, that guy is getting 500,000 Kenyan shillings. As mimi mwenye nilisomea hii profession, I'm only getting maybe 10,000 or 20,000. Tunataka hii kuwe recognized kama a body, a professional body, and also pia tukue na, if possible, if the government can streamline, waeke policies ambazo pia zitasaidia kusema, for you to start a media house, for example, you need to have this stage whereby these journalists that are coming on board, it could be reporters, correspondent, or anyone else, this is the minimum pay that they are supposed to be paid. You realize wengine wanawaka kwa hewa, some are not even being paid. So we wish the government to come in and streamline this sector as well, and ensure that we have a minimum pay through the policies probably that the government can come up with. And also the last thing that I would really wish to, sisi kama wanahabari, pia sisi ni wa Kenya. Wakati wanafanya hizo appointments, tunaomba tuone wanahabari wamekuwa appointed. Pia bwana naibu rais, tunaomba katika hiyo, najua kwamba uko na press unit yako, chukua watu 2 3 Kakamega tujivunie. Hapo State House, kwa nini tusipate watu 2 3 ambao ni wanahabari hapa, wako pale katika state press, hiyo press unit ya State House? Tutashukuru sana. Na hizo appointments tunaona mawaziri, kuna wale wa communication, journalists can do that job. We are able and we can do it. Many people have been dreaming. We want to dream, but please, we will continue dreaming if you don't implement all these. We are begging you. But if you implement, we will not dream. Thank you. Much. Asante sana, Mama Violet. Maybe just to tell you, we haven't been very unkind to the media. You may want to know that one of our CSS is actually a media personality called Farida Karone. Yeah. You understand that? So we no. And Raphael Tuju is also a media personality. So we
maybe there is room for improvement, but we have heard you about the issues you have raised. Asante. Mwisho kabisa ni kiongozi wa wanabiashara wadogo ambaye amekuwa kwa sekta muda mrefu kabisa. Kina mama tumkaribishe Margaret Muka akuja tufungie mazungumzo yetu hapa leo. Your Excellency, the Deputy, all party leaders, and all protocols observed. Mimi naitwa Mama Magi Muka. Mimi ni mfanyibiashara mdogo hapa Haega. Shida yetu ya kwanza kama wafanyibiashara ni licenses. Our trade licenses ni mingi sana. Tungeomba kama tungekuwa tu na license moja badala ya kukuwa na business permit license, tuko na health permit license, tuko na liquor permit license, na tuko na wholesale license pia. Hizo licenses zote zingekuwa tu zimewekwa moja na tulipe tu mara moja, wafanyibiashara wangekuwa vizuri na tungeendelea na watu wa chini wangefaidika. Tukiangalia mambo na KRA, sisi kama wafanyibiashara, KRA wameshinda kila mara wakituharas. Unapata wanakuja wanaangalia duka yako, kama for the last 2 years hatujakuwa na biashara mzuri. Biashara imekuwa mbaya kwa sababu ya COVID. Kuna wale ambao hata walifunga biashara yao, lakini bado utapata tunaambiwa kwamba tuende tulipe the pesa ya KRA, na hiyo pesa ni mingi, na usipolipa unapata you are really harassed. Mimi kama mmoja wao, I have been harassed, na ni watu wengi ambao biashara zao zimefungwa kwa sababu ya harassment ya watu wa KRA. Alafu ya mwisho, your Excellency, the DP, hili deni lenye liko pale juu, sijui kama hilo ndo linafanya our basic commodities kwenda juu. Ukiangalia kama saa hii sabuni mti moja ni around 200 shillings. Ukiangalia mafuta bei yake iko juu zaidi. Sasa kama wale watu wa chini zaidi tunaumia. Tungeomba serikali yako itueleze, ituambie what is happening, because actually we are getting price changes like every day, and we may not actually know the reasons as to why the changes are going like every day they're going up. Si ati zinarudi chini. So hayo tu machache ndio inatufanya wafanyibiashara wale wadogo wadogo kutoweza kuendelea na biashara zao na kufunga hata biashara. Asante sana. We have a debt crisis in our country. That is without, that goes without saying, because we are in a debt crisis, and it could be a contributor ama inachangia katika ile matatizo ya prices ambayo inaenda juu. So vile umesema kuhusu KRA, ungependa mambo ya KRA tuishughulikie kwa njia gani tofauti na vile ilivyo sasa? Kama ingewezekana, KRA wanakuja negotiate na sisi on the mode of payment venye inafaa tulipe, kwa sababu saa zingine wana backdate even 5 years nyuma, wanakuwekea penalty mingi until unashindwa hata kulipa. Na hata ukifunga, hata kama you've made losses, still wanakufuata, wanakuambia ulipe that amount of money. So must be efficient and friendly, so that wasikuje baada ya miaka 5 hawajakuja, alafu wanakuja wanakuambia uko backlog ya 5 years na ulipe saizi. So
you're recommending that KRA must be efficient, but they must also be friendly. Wasikuje na fujo, kwa sababu biashara yako ikifunga, hata na wao watakosa mahali ya kutafuta hiyo ushuru ambayo walikuwa wanakukimbiza nayo. Is that correct? Hebu kidogo tueleze kwa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo kutoka wapi? Wako na njia ya kutafuta pesa ya kuendesha biashara yao kwa njia gani? Wadogo mara nyingi sisi hutumia banks, lakini bank interest zenye ziko sahihi ziko juu sana. Sasa mtu hata kama akona capital ile kidogo akonayo ni ana work within it. Lakini tungeomba kama bank interest zingerudi chini kidogo, ndio iwezeshe yule mfanyibiashara mdogo akope pesa kutoka kwa benki, ndio ituwezeshe kuendeleza biashara, kwa sababu huwezi fanya biashara without loans. Do you have any other alternative access to loans, either through SACCOs, stable banking? What other alternative means do you? Kila mtu anajitetea kivyake. Kama wafanyibiashara, sijaona ile sako ambayo sisi tunaweza enda kukopa pesa kutoka kwao. Kila mtu anajitetea kivyake. Na mara mingi ni Wahindi ambao wanatukopesha like goods, alafu tunawalipa. Na unapata wanakupatia muda mdogo wa kulipa until hata unashindwa kulipa ile vitu amekuletea kwa duka, hadi anaanza pia yeye kukuterrorize na kuharass, na hata mwishowe unajipata you're just pulling out of that business. Very much. Asante sana Mama Margaret. Asante. Thank you for your insights. Dhali makofi kwake. Mirembe Handi. We are now transitioning to the next part of the program. My name is Alfred Kombudo. I'm an advocate of the High Court of Kenya and a member of the economic team. Please let's give all the speakers today a big hand of applause, and please rise up as you acknowledge your efforts. They're seated right there. Now we are moving on to the next part of the program, and I would just like to assure the speakers that everything that they've said is going to be absorbed by the economic team, leading up to the writing of the county charter that will be signed between the principals, the aspirants, and the great people of Kakamega. So all of this is going to come in together, and it is going to be the foundation for the leadership program for the next 5 years. So it is not in vain. I would also like to very quickly acknowledge some of the people that have been part of this process and helping us. We have a member of the Kenya Kwanza economic team that's seated with us here. She's Dr. Irene Asienga. And we also have Agustin Cheriot, who is also a member of the team and is seated right there behind there. Thank you very much. And the other members of the team. I'd like to now invite your incoming governor to basically come and take us to the next part of the program. Makofi kwake tafadhali. Makofi tafadhali, makofi kwake. Thank you very much. Asante sana Rais wetu wa tano Mheshimiwa William Samoei Ruto, Party Leader ANC Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Party Leader Ford Kenya na kiongozi wetu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, na viongozi wenzangu, hamjambo. Najua tumechoka lakini karibu tunamaliza. Kwanza kabisa ni kushukuru uongozi wa Kenya Kwanza kwa kutupatia nafasi hii kama watu wa Kakamega County kuja tusemezane na nyinyi. Huu ndio mkutano wa kwanza tumeona viongozi wanasikia wananchi, wananchi wanaongelesha viongozi, and Mr. President, we do not take this for granted. Tunashukuru kabisa.
Leo hii tumekaa hapa na viongozi wa kaunti nzima. Tuko na MCAs wetu ambao ni aspirants na pia sitting MCAs. Ningependa tu kuwatambua wote, wasimame wave, wajue kwamba tuko pamoja. MCAs and MCA aspirants wote wasimame. Haya, tuwapigieni makofi. Asanteni and we wish you all the best. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko pia na aspirants wetu ambao wanawania kiti cha wamama. Tuko na Daktari Koni Lusweti kwa chama cha ANC, hako hapa na sisi. Tuko na Mama Hadija Nganyi ambaye hako hapa na sisi. Tuko pia na wale ambao wanawania kiti cha Member of National Assembly kutoka Lukuyani. Tuko na baba yetu Mheshimiwa Kibunguchi wa chama cha Ford Kenya. Tuko pia na Mheshimiwa Diberius Shikuku wa chama cha UDA. Pale Lugari tuko na Mheshimiwa CPA Charles Tunga wa chama ya UDA. Tuko na Mheshimiwa Atingo wa chama cha ANC. Tukienda kule Malava tuko na Mheshimiwa Seth Panyako wa chama cha UDA. Tuko na Mheshimiwa Malulu Injendi wa chama cha ANC. Pale Shinyalu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na Mheshimiwa Shavia kwa chama cha UDA, na tuko na yuko hapa, asante sana. Na pia tuko na ndugu yangu, rafiki yangu Mheshimiwa Fred Ikana wa chama cha ANC. Mheshimiwa Naibu wa Rais, pale Lurambi tuko na Mwalimu Andati anawania kiti cha ubunge kwa chama cha UDA, na tuko pia na Profesa Hainga, profesa ambaye anawania kiti cha ubunge kwa chama cha ANC. Hapa Ikolomani, Mheshimiwa, tuko na Engineer Butichi wa chama cha ANC. Ako wapi engineer? Asante kabisa. Na tuko pia na Mr. Muhono ambaye hako hapa na sisi kwa chama cha UDA. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kule Huisero tuna bahati kwamba tuko na candidate wa Kenya Kwanza ambaye ni Askofu Kanoti Godfrey. Huyo ni candidate wa Kenya Kwanza. Huyo si wa ANC wala Ford Kenya. Huyo tumekubaliana ni yeye peke yake. Bas, pale Mumias East, Naibu wa Rais, tuko na Mheshimiwa David Wamatsi ambaye amesimama kwa chama cha ANC, na tuko na Daktari Mapuoni ambaye pia amesimama kwa chama cha UDA. Kule Navaholo tuko na Mwalimu Waiswa ambaye ni mwalimu na candidate wetu wa chama cha UDA, na tuko na Engineer Sam Wekulo ambaye ni chama cha ANC. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tukienda kule Mumias West tuko na aliyekuwa waziri wa michezo, rafiki yangu Mheshimiwa Rashid Echesa ambaye amesimama kwa chama cha UDA, na tuko na mama shupavu, Mama Jackie Okanya, mama wa chama chetu cha ANC. Tunamkaribisha kabisa. Mheshimiwa, kule Butere tuko na kijana shupavu, rafiki yangu Mheshimiwa Michael Kea, anaitwa Boi. Tuko na yeye, huyo ni kijana wa nguvu sana na kijana ambaye anajua kusukuma maneno. Na tuko pia na baba yangu, huyo ni kiongozi ambaye anajua kukaa na watu wa chini. Alifukuzwa, akadhulumiwa, akasukumwa
Leo tumeona watu wakikuja hapa, watu wa chini kuongea mbele yako naibu wa rais. Lakini huyo wakati alijaribu kuenda kuongea kwa muungano pale Sabatia kwa kongamano la Azimio, walimfukuza kama mbwa. Anaitwa Korokoro na Njendo. Alitoka kule akajiunga na sisi naibu wa rais. Mheshimiwa, kule niko na hapa Kakamega niko na sitting room na pia niko na bedroom. Kule Matungu ndio bedroom yangu. Na kule Matungu tuko na viongozi wa nguvu. Tuko na Mheshimiwa Paul Posho wa chama cha UDA. Huyu ni experience kabisa. Amekuwa mzoefu wa siasa and we have a lot of confidence in him. Na pia katika chama cha ANC, Mheshimiwa naibu wa rais, tulifanya poaching kidogo, tukatoa kwa chama cha UDA striker wako, ukatupatia anaitwa Alex Lanya kwa chama cha ANC. Ameshinda jana na kura mingi sana, hata bado inahesabika, lakini alishinda. Bas, Mheshimiwa naibu wa rais, hao ndio viongozi wetu. Na hapa pia tuko na viongozi wa county. Hapa tuko Ikolomani, hapa mahali tunaongelea nyuma ya shule, hapa ni boma ya Mheshimiwa Boni Khalwale, the bullfighter. Yeye ndio kiongozi wetu ambaye anawania kiti cha useneta. Mimi nikirudi nyumbani sitakuwa na amani kama sitamtambua mke wangu ambaye pia amekaa na sisi hapa, Mama Caroline Malala. Ako na sisi hapa. Sasa hiyo kesi mama nimemaliza. Usilete kashfa mingi nyumbani. Bas, na next time unakaa mbele. Panyako unakaa nyuma, mama anakaa mbele. Asante kabisa. Asante. Sasa Mheshimiwa naibu wa rais, tamalizia tu nikisema sisi kama wakazi wa Kakamega, umesikia vile wananchi wamesema. Wananchi wameongelea masuala ambayo inawakuza na shida zetu zote. Sisi naibu wa rais, kama na tuko na imani utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5, kama utatutatulia masuala ya industrialization ya Kakamega County, haswa masuala ya Mumias. Na mambo ya Mumias, naibu wa rais, watu wanaongea mambo mengi, mara investor, mara sijui nini, lakini shida ni kwamba Mumias Sugar Company iko na madeni mengi. Kama hayo madeni wewe kama rais utayalipa na uyafutilie yote, so that tulete Mumias iwe kwa mikono yetu kwanza, we can plan how to revive Mumias kama hatuna deni lolote. Mheshimiwa naibu wa rais, KCB wanatudai 2.5 billion. KRA wanatudai karibu 3 billion. NHIF wanatudai zile remittance ambayo ingefaa tupeane za wale wafanyakazi. Na tuko na zile madeni ndogo ndogo. Sisi shida zetu za Mumias, they are totaling up to 10 billion Kenya shillings. Naibu wa rais, kama mulisaidia Kenya Airways more than 100 billion Kenya shillings, sisi Waluya tunaomba tu 10 billion. Tufufue factories zetu. So tukikuja hapa, kabla tuongee masuala ya policies za sukari, sijui importation, kwanza tulipieni madeni ambazo tunazo. Deni mingi ya Mumias ni KRA. KRA ni shirika la serikali, sio lazima hata mtulipie. Just write off the KRA debt. Hiyo unafanya mara moja. Shirika la pili ambalo linadai Mumias na linafanya Mumias haiwezi anza ni KPLC, Kenya Power and Lighting. Ni shirika la serikali. Ambia KPLC wafutilie mbali masuala ya deni ya Mumias. NHIF ni shirika ambalo linakuwa controlled na serikali. NSSF, hizo ndio madeni ambazo zinatukula. Sasa sisi tunasema ile kitu imefanya Mumias kabaki nyuma ni serikali, kwa sababu ya madeni ambayo mnatudai. Sasa serikali ndio inadai watu wa Kakamega County. Ukipata nyadhifa ya kukuwa rais, tafadhali tatua masuala ya Mumias Sugar. Jambo la pili,
Mumesikia kwamba watu wa Kakamega hapa shida yao kubwa ni kwamba hawana maneno ya pesa katika mfuko zao. Naibu wa Rais, hapa vile tumekaa leo hapa, hata hawa delegates leo ukiwaambia ati sasa unataka kuwalipa na M-pesa, watakwambia hapana, usitume kwa hii namba, tuma kwa hii namba nyingine, kwa sababu hawana pesa katika mfuko zao. Na hii ni kwa sababu, Naibu wa Rais, money circulation. Sisi kama county government vile tulianza devolution in 2013, Naibu wa Rais, tulikuwa na nia kwamba devolution itakuja kusaidia watu wetu, lakini magavana ambao wamekuwa kwa masuala ya ugatuzi wameconcentrate sana kwa masuala ya brick and mortar development. Hao bora wamekuja wameunda nyumba, hospitali kubwa, inaonekana wamefanya maendeleo. Bora wameunda barabara, inaonekana wamefanya maendeleo. Bora wameunda ECD ama darasa, lakini hawajazingatia kuweka pesa katika mifuko za wananchi. Mimi mkinichagua kama gavana wenyu, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, naenda kuhakikisha kwamba serikali yangu imeanzisha economic stimulus projects. Zile projects za kufanya pesa iingie katika mifuko za wananchi. Na jambo la kwanza mimi nimesema ya kwamba kuna hizi kandarasi ambazo zimekuwa zikipeanwa, tenders, katika county government. Utapata, Naibu wa Rais, Kakamega County imekuwa ikipokea karibu 13 billion Kenya shillings. Tukipokea hiyo pesa, badala ya kupatia local contractors kazi, tunapeana tena kazi kutoka kwa watu wa kutoka Mandera, Kirinyaga, Nyeri. Mimi mkinichagua kama gavana wenyu, nitahakikisha nimebuild capacity ya local business people and contractors, tupeane biashara za kazi hapa Kakamega. We shall only outsource contractors kwa zile vitu ambazo hatuna, Naibu wa Rais. Jambo la pili, mimi kama gavana wenyu mkinichagua, naenda kuhakikisha kwamba mambo ya kuweka contracts ziwe kubwa kubwa. Unapata kwamba county government of Kakamega inataka kuadvertise supply of pen and paper. Unapata kwa constituency moja, pen and paper costs 1 million. Lakini ukiweka kwa constituency 12 ina cost 12 or 14 million. Hiyo pesa utapata vijana wetu hawana capital ya kufanya biashara ya 10 ama 20 million. Mimi naenda kuweka contract zetu ziwe kwa njia ile ambayo watu wanaweza pata contracts kidogo kidogo na wakuwe watu wengi, lakini tusiweke contract moja kubwa ambayo watu wawili ama watatu wanafaidika peke yake. We are going to lift the lives of our people. Na mwisho, mimi nimesema ninaenda kuhakikisha kwamba tumeweka katika kila wodi pesa ya table banking ya wamama na vijana na SACCOs. I have committed 5 million per every financial year kwa kila wodi. That amounts to 300 million per year, Naibu wa Rais, tuinue maisha ya watu wa chini kuenda juu. Mimi nimesema mambo ya biashara ni wamama wanaelewa. Kodi ya watu wa bodaboda, mimi najua watu wa bodaboda wameumia sana kwa kulipishwa kodi. Najua wanalipishwa karibu 1,500 ama 1,200 kwa mwaka, sio pesa mingi. Lakini mimi kama county government naenda kuhakikisha, Naibu wa Rais, hiyo pesa badala ya kukata risiti ya county government, nitabakisha hiyo pesa ibaki 1,000, lakini tuwashurutishe waeke kwa SACCOs zao, wasilipe county government, so that we boost your SACCOs, maisha zenyu ziende juu. Wamama ambao mko hapa, serikali yangu imesema kwamba nusu ya serikali yangu itakuwa ya wamama na nusu ya serikali yangu itakuwa ya wanaume. Nikichagua mama mmoja, nachagua mwanaume mmoja. Nikichagua msichana mmoja, nachagua kijana mmoja. We must uplift our women. We must uplift our women. Na ndiposa, mheshimiwa, hawa wamama leo hii, mimi ukipatia bibi yangu pesa leo, utapata kwamba pesa hiyo itapanuka sana kuliko kunipatia mimi. Sababu mimi nitaweka kwa mambo mengine ambayo sio kawaida.
lakini mama anajua mahali pa kuweka. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi wanaume tuko na marafiki wengi. Ukitupatia hiyo pesa tunakuwa na marafiki wa kugawana hiyo pesa. So I will invest in the women of Kakamega. Na mimi nimeanza kutembea hizo steps kwa kuchagua naibu wa gavana ambaye ni mama. Na yuko hapa leo. Ningependa Dr. Beatrice Nyangala akuje atusalamie. Wamama oye! Wamama oye! Karibu. Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, our party leaders, Honorable Musalia Mudavadi, leader of ANC, Honorable Moses Wetangula, leader of Ford Kenya, the entire leadership of Kakamega County. Good afternoon. Wamama oye! Mmekaribisha wageni? Mmewakaribisha tena? I want to take this opportunity to thank the Kenya Kwanza leadership for prioritizing women leadership in this country. For a long time, we have struggled with the 1/3 gender role. And from what the Kenya Kwanza has done, it is clear that it takes the goodwill of our party leaders to make this happen. And so, we are very proud that our voices will no longer be constricted. We shall be heard, and our issues will be properly articulated. In the Kakamega County government, we promise to strengthen affirmative action, and this will ensure that resources are distributed equally among the men and among the women. I welcome all the women of Kakamega. As the men wear their suits and knock the governor's door, wear your vitenges and march majestically to my office. We shall discuss our issues, we shall plan our programs, and we shall be empowered. And gentlemen, you know what? When the women have the money, they'll take good care of the children, they'll take good care of you, you will be happier, you will live longer, and we shall all be happy. And so, our priority will be to strengthen women groups, all the issues that our governor has talked about for women. That money will be in my office, and we'll make sure that your chairmans are strong enough, they are doing business, they're getting contracts, and you have money in your pockets to take care of your families. I thank you once more, Kenya Kwanza leadership and our 5th President, for giving me this opportunity. I will make you proud. The women of Kakamega will make you proud. Thank you. Asante sana. Anatosha ama atoshi? Anaweza ama hawezi? Bas, mimi nimeshapanga hiyo maneno, nimemaliza. Asante sana. Asante. Naibu wa Rais Dr. Beatrice Nyangala anaweza. Yeye ameacha kazi yake ya United Nations. Nimemtoa kule United Nations akuje hapa Kakamega. Yeye ni mama yetu kutoka Malava constituency, na atatufanyia kazi vilivyo. Asante kabisa. Sasa ningependa tu kuchukua fursa hii, Naibu wa Rais, kuita kiongozi wetu wa kutoka Malava constituency, Mheshimiwa Malulu Injendi, akuje atuongeleshe, alafu tukimalizia. Basi
naibu wa rais na viongozi wengine wote, nachukua nafasi hii kuwashukuru nyinyi wote, na haswa mimi ningependa kuwashukuru kwa njia ya kipekee Wetangula na Musalia. Mlifanya uamuzi wema kutuondoa huko chini kwa maji kuleta mahali kuna taa. Kule sisi kama watu wa Western mlikuwa mmetupeleka huko, kura yetu yote tulikuwa tunapeleka huko, lakini hakuna siku hata moja tuliwahi kukalisha na huyo jamaa kwa mkutano kama huu. Ruto, tunasema ni asante. Ona huyu jamaa kwa hii safari yake mara ya kwanza, sisi watu wa Western ametuweka mbele. Yeye anataka kufanyia serikali, amesema tukae naye kwa meza tusemesane. Hii ndio serikali nzuri Musalia na Wetangula mliamua tuingie. Kwa wakati huu sisi kama watu wa Western na sisi kama Waluya, inamaanisha ya kuwa tukiingia hapo, huyu Ruto ako tayari kwa miaka 5 kutuambia ile ametufanyia kulingana na vile sisi tulimuuliza atufanyie. Kwa hivyo mimi nachukua nafasi kusema tu ni asante. Sasa wewe Musalia, kwanza mimi nimekushukuru hii 30% kwa government, sisi tunasema asante. Wetangula hii 30% asante. Wakati huu sasa sisi tukipata nafasi, tukiwa na ministers 21, tutakuwa nao 6, tunasema asante kwa hii serikali. Na naibu wa rais, sisi tunakuombea. Na siku ya leo kila nimeshangaa, Kibaki ndiye alikuwa rais wetu mzuri kabisa kwa wale waliokuweko na wale wako. Ukiona mambo ya Sidia, ukiona mambo ya yani, hii speaker iko namna gani? Mimi nimesema kwa wale waliokuweko ma presidents na wale walioko, Kibaki was the best. Na leo hii earthquake, Musalia huwa anasema earthquake. Kama tuko hapa, Kibaki ambaye alikuwa rais wetu mpendwa, hata akatuletea CDF ameenda, akatuletea barabara nyingi ameenda, na tuko hapa msingu. Mimi naona, unajua sisi watu wa Western tunaamini kama tuko na kifo kwa familia, mtoto mwingine anazaliwa mara moja. Leo hii president wa Kenya amezaliwa naye akiwa William Samoei Ruto. Asante sana, asante sana. Hiyo ni Mheshimiwa Malulu Injendi ambaye ata represent Northern Region of Kakamega leo. Tukienda upande wa Butere Huisero, we shall have Askofu Kanoti akuje atusalamia. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, and all the leaders present, for me, I'll be very brief. You, as a team, we are praying that you come together to dismantle the deep state that has come together to suffocate Kenyans. It is our time, and we are Kenyans saying, enough is enough. Somebody say, enough is enough. We must defeat the Atuolis of this world. We must defeat Raila Odinga of this world. And we must defeat Uhuru Kenyatta. Because William Ruto is fighting for the soul of the nation. The nation is under capture. Somebody out there, go out from Wisero to Lugari to Kakamega and fight this tyranny that we are having in this country. Thank you. Asante. Tukisonga juu eneo ya Mumias, lakini ni kiongozi wa kitaifa
Mheshimiwa Benjamin Jomo Washiali. Bas, asante sana ndugu Malala, Your Excellency, the Deputy President, and our brother, Daktari William Samoei Ruto, who is also party leader of UDA, our brother, Honorable Musalia Mudavadi, party leader of ANC, Moses Wetangula, Baba wa Roma, party leader Fort Kenya, and other leaders, all protocols observed. Delegates wote wenye wako hapo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bas, Your Excellency, yangu yatakuwa mafupi sana. Kwanza, wacha niseme kwamba nimekuwa kwa hizi forums za economic forums, na kila wakati nimekuwa kwa forums hizi, Your Excellency, nimeona matumaini. Nimeona matumaini kwa sababu kwa mara ya kwanza viongozi wa kitaifa wanasikia maoni ya watu wa kawaida. Nataka niongezee, Your Excellency, jana nilifika nyumbani kama nimechelewa kidogo, mwendo wa saa 4, na mke wangu akaniambia kwamba kulikuwa na mama mwenye alikuwa ananitafuta sana. Leo asubuhi huyo mama amerudi saa 11 asubuhi akiwa na mtoto kijana hivi, na huyo mtoto alikuwa amepita mitihani yake kwa shule ya Elwasambe Primary School ile iko kwangu, na yeye ndiye alikuwa kiongozi, alikuwa amepata marks jumla ya 394 na aliitwa kule Kamsinga. Shida ya huyo mama ni kwamba hakuwa na uniform, alitaka nimsaidie na uniform. Na nikamuuliza, mama, kama uniform hauna, school fees utalipa namna gani? Akaniambia kwamba amejaribu Equity walimlet down kwa sababu hawangeweza kumkaramia, na sasa anangojea KCB Foundation ile imeshafanyisha interview hiyo mtoto, na wanatarajia kwamba ataweza kupata support kutoka kwa KCB Foundation. Ile nasema, Your Excellency, kwamba baada ya kusikia ile kilio ya huyo mtoto na huyo mama, nikauliza mzee yuko wapi? Wakaniambia kwamba mzee ameenda kulinda mwenzake ni mgonjwa. Baada ya kulinda mwingine akafa, waliona kwamba huyu mzee analinda vizuri wazee wenzake, na baadaye wanaenda kwa njia iliyo sawa. This is a true story. This is a true story. Wakati ule, Your Excellency, I was actually feeling very low in the morning. Na nikafikiria kwa sababu tumekuwa na wewe kwa hizo forums, na shida za wananchi wa kawaida zimekuwa nasi kwa muda mrefu. Watu wameumia kwa muda mrefu sana. Kwa sababu huyo mama anatoka umbali kidogo kama kilomita 4. Na nilimuuliza umekuja namna gani? Akasema amekuja mguu kwa sababu bibi yangu, mke wangu, kwa vile ilikuwa jioni, alimpatia shilingi 100. Nikamuuliza mbona hukutumia shilingi 100? Akasema kwa sababu bodaboda wameongeza bei ya nauli, aliweza tu kwenda one way, na sasa kurudi hangeweza kupata vile anaweza kurudi kutumia bodaboda. So Your Excellency,
Mimi saa zingine nimekaa hapa nikisikia yale hawa wamezungumza yote, na nikasema hizi kura mbona tulisongesha ikawa mwezi wa 8? Hii kura ingekuwa hivi karibuni, tumalizane na hii, watu waende nyumbani na uchukue hii uongozi uweze kusaidia wananchi, ama namna gani? Tumesikia yale ndugu ya CHVs wamezungumza hapa. Tuko na watu kutoka kwa idara ya afya, hawaja kuambia maneno yao, kwa sababu huko wako kama casuals, hawajaandikwa, wamekaa hapo tu ni kama makarani, na huku wanatakana wawe wanatibu wagonjwa. Your Excellency, this country is in a pathetic state, and the faster you took over the leadership of this country, the better for all of us. Your Excellency, we are in a big problem. Big problem. Nikimalizia, Your Excellency, if I was a presidential candidate, if me, Washiali Benjamin, I was a presidential candidate, I will not accept to give a direct ticket to my brother to become a senator of some county. I will not accept to give a direct ticket to my sister to become, to represent a women rep of, in this case here, Kisumu County. So mnajua hii maneno ya Kisumu County? It is embarrassing, and to me, on the flip side, I think it's a lack of hope. I don't think they are sure that their brother is going to be the president. That's why they are holding on to these other small positions so that they can keep their family running. Thank you, Your Excellency, for coming, and we shall always be there for you, and we shall support you. Thank you very much. Asante. Wapi makofi ya Mheshimiwa Washiali? Na Mheshimiwa Washiali ndio campaign manager wa team Kenya Kwanza Kakamega County. Yeye ndio anapanga mambo yangu mimi na Khalwale, anatupangia maneno vizuri kabisa. Asante sana Mheshimiwa Washiali. Naibu wa Rais, one more person, tunamaliza alafu tuende kwa principals. Utaniruhusu tu nilete kule Northern kabisa Diberius Shikuku atusalamie. Yeah. Asante sana gavana wetu Cleophas Malala, Your Excellency the Deputy President, Party Leader wa ANC, ndugu yetu mkubwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula, kiongozi wa Ford Kenya, Senator wetu wa bunge na viongozi wote aspirants, Bwana asifiwe. Muko wazima? Vile mmesikia, kwa majina ni Mheshimiwa Diberius Shikuku Wafula, mbunge anayekuja kule Lukiani kwa chama cha UDA, na ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Deputy President ambaye ni rais wetu tarehe 9 kwa kuweza kuweka mkutano wenye mikakati, na ni wazi kwa wale speakers ambao wamekuwa hapa kwamba ni mara ya kwanza kwa historia ya nchi ya Kenya kwamba tuna kiongozi na viongozi ambao wanaona kwamba kabla waombe kura ya wananchi waketi na wananchi wa kawaida ili waelezane vile wataendesha serikali. Kwa heshima hiyo, kiongozi wetu, rais wetu pamoja na viongozi wengine tunasema asante sana, na sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza nataka kutoa hakikisho kwamba tutasimama pamoja kuunga mkono kutafuta kura kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya Kwanza chini yako inafanyika tarehe 9. Na sisi hapa Kakamega, haswa kule Lukiani, Lugari North, tuko imara nyuma yako Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa Ruto, na pamoja na Mheshimiwa Cleophas Malala. Tunasema gavana wetu ni Cleophas Malala, na sisi tarehe 9 tutafanya kazi hiyo pamoja na wananchi wote wa Kakamega North, sisi tukiwa ndani. Kwa hiyo heshima ambayo mmetupea, nasema asante. Mungu awabariki. Asante sana. Huyu ni kiongozi wa nguvu kabisa. Bas, mwisho naibu wa rais, kwa niaba ya Lurambi, Kolomani na Shinyalu, tungependa kuita Mheshimiwa Fred Ikana, MP aspirant wetu
wa ANC, alafu tumalizie. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, our party leader, Honorable Musalia Mudavadi, Ford Kenya party leader, Honorable Moses Wetangula, all leaders and delegates. Mirembe Bosi, Mirembe Khandi. Thank you so much. I'll be very brief, Your Excellency. Mine is first to welcome you to Musingu High School. As I mentioned to you earlier, this is my home for 4 years, from 2000 to 2003. So feel welcome, feel at home. I also want to join other leaders in thanking you so much for your humility and your ability to listen and take into consideration the views. Sorry. Hello. I was saying I want to sincerely thank you for consideration the views of the various speakers that spoke here today. We want to assure you that as your Kenya Kwanza team in Kakamega and more so in Shinyalu, where I come from, tutaweka majembe chini kwa ground kabisa, tutahakikisha sera za Kenya Kwanza tumefikisha kwa wananchi, tumeweza kuwaelezea ile mipango na mikakati ambayo tuko nayo ya kuwasaidia kuwainua kiuchumi na pia kwa maisha yao. Asante sana Bwana Governor. I also want to assure you that we shall also work with you and ensure that you become the governor of Kakamega, because we believe in your policies and also we believe in your ability to deliver for the people of Kakamega at large. God bless you na karibu sana. Asante sana. Huyo ni mbunge wetu wa Shinyalu. Watu wa Shinyalu msimame na Freddy Kana. Na pia Shamia ako hapa. Tusonge mbele kama timu moja. Bas, sasa ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha ndugu yangu, baba yangu, rafiki yangu, Mheshimiwa Boni Khalwale. Mulina weru, nale mrende weru, ukhabanga baruchi bwishibala shinu, mwana weru Musalia Mudavadi, mwana weru Wetangula, nende munyibana weru baluya bosi, bamutushiani msingo, mirembe, mirembe khandi. Asante sana. Welcome to Musingu High School. I would like to take this opportunity to thank the principal of Musingu High School through Madam Deputy Principal. I believe you are somewhere. If you can wave to the crowd. Thank you. I would also like to thank the chairman of the board, Mr. Matayo Isese. I think you are somewhere. If you can stand up and wave to the crowd. Matayo Isese, Musingu High School. Thank you. Why I'm doing this is because a meeting like this is not easy to get a good venue like this. Madam Deputy Principal, Uriomno, tell the principal thank you when he'll be back in school. Mr. Deputy President, Musingu High School is in Ikolomani and in Shinyalu. The playing ground where we have parked is Shinyalu.
And where we are is Ikolomani. And for that reason, because we have recognized a son of this community from Shinyalu to speak, I would like to appease the spirits of our ancestors by asking Vincent Mhono from Ikolomani to then also raise his voice in appreciation of today's function. I would also like to invite Hilary Shamia and Butichi. Just say your name and sit down. You're speaking through my time. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable Musalia Mudavadi, Party Leader ANC, Party Leader Fort Kenya, all protocols observed. Yinzininze Vincent Muhono, and I want to take this opportunity kuwashukuru nyinyi wote ambao mmefika hapa leo. Feel at home. Hapa ni Ikolomani. I am the UTA candidate. Nataka kuwaomba wale watu wetu wa Ikolomani ambao mko hapa, this time round, naomba kura yenu. Nitatembea na nyinyi kila mahali Ikolomani. Nihakikisha ya kwamba kura ya mwezi wa 8 tarehe 9 imeenda kwa UTA. Nenyakusandiza wale wote ambao wameorganize hii forum hapa. Niko na imani kwamba kila mmoja wetu at least ameshika kitu kimoja ama viwili, ambapo tukitoka hapa tutaenda kwetu nyumbani, ili itatusaidia tuimarishe uchumi wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. The Deputy President of the Republic of Kenya, Party Leader ANC, Leader Ford Kenya, karibu Shinyalu na Ikolomani. My name's Hilary Shamia. I'm a youth candidate. I represent Shinyalu constituency. Hiyo maneno ya bottom up, tunaenda kusukuma pale Shinyalu, and I want to assure you, Your Excellency, maneno ya bottom up, we are ready and we want to do with immediate effect, starting from here, moving forward. Asante sana. Kenya Kwanza oye! Kenya Kwanza oye! Your Excellency, the Deputy President, the Party Leader for ANC, the Party Leader for Ford Kenya, all guests who's been Sorry everyone, that was important from this community. I have the following request, Your Excellency, Deputy President. In 2018, when I invited you to come to Ikolomani, it was
at a time when people thought that working with Ruto was impossible. God has been so kind. We've come along 4 years, and the community has slowly embraced the idea of us working with you. And I want to assure you the following. Kwamba I work with the people right at the grassroots. And as you have noticed, for the last 4 months, I've not been in Nairobi. I'm working with these people in all their wards and villages. In 2007, when Mwai Kibaki wanted to be re-elected, Soita Shtanda and I assured Kibaki that we will go to the people and they'll vote for you. Kibaki could not believe, because the wave of ODM in 2007 was impossible. Soita went to Kabras, and I came here. And indeed, Mwai Kibaki defeated Raila in Kabras and here in Ekolomani. I want to assure you that the work Benjamin Washiali, Cleophas Malala and I, plus these leaders we have introduced to you, are doing, go back to Nairobi knowing that Kakamega County is going to give you the majority of the votes. Believe me, Your Excellency, what is not clear to us is what majority. Deep inside my effort, I'm fighting for a majority of 7% plus. Tunataka tunyoroshe mwanaume ajue kuna deni yake, na kama deni tuko nayo, Wetangula amemwambia tumelipa hiyo deni. Wetangula ameambia Raila tumelipa interest ya hiyo deni. Wetangula ameambia Raila we have paid the interest on the interest, so we are through with him. Number 2, Your Excellency, because of this, I beg you, man of my age, all these children listening, they look up to me. Please, I know you don't have a bad heart, but politics is politics. Don't allow anybody to misguide you to let us down. We are going to deliver, and please deliver development to our people. Your Excellency, Your Excellency, as I say these things, I know that the demand on your table will be Kenyan. But we are part of Kenya. So if you give here and deny another corner of Kenya, you are doing very well, because this place is Kenya. Thank you very much. Your Excellency, finally, bottom up. Hii kitu ya bottom up, it does miracles. Many years ago, Your Excellency, I came to this school. I was the child from the poorest family that brought children here. The school then allowed me, out of 1,000 students plus, I was the only one who used to walk in this school without shoes, because my mother and my father could not afford shoes. And I emerged a top student here. I went to Kakamega High School, and when I went to the University of Nairobi, on graduation day, I remembered that I had gone through school without shoes. But I had a challenge. My mother was coming to Nairobi for the first time to attend my graduation ceremony. And my mother had never put on shoes in her life. So I went and bought those rubber shoes, the black ones. And she put on shoes for the first time and came to Nairobi. So sherehe ikaendelea, tukaanza kuonyeshana graduates, you show your parents, they show you their parents. When we reached my mother,
where she was, I was shocked. When I wanted to show my colleagues who my mother was, yes, she was there, but she had removed the shoes because God is good. Because of the changa brewing of my mother, I have changed Ikolomani. All the villages in Ikolomani, all the schools, all the institutions, I have supplied electricity. I have built the best schools in Ikolomani. This great school, Msingwa School you are seeing, that huge block you are seeing there, we built it for only 22 million shillings from CDF. Because bottom-up works. It lifted a son of a changa brewer to become a public servant, and I want to promise the people of Kenya that I'm coming to Nairobi as the Senator of the Republic of Kenya. Let people know that public funds which I'll bring in Kakamega and bring to Malala has a big challenge. He must use that money for only one thing, development. Asipofanya namna hivyo, wende iliyonyoa kamunya iko nitanyoa yeye mapema. Finally, Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Mudavadi, the three of us, we are not children. In fact, we are older than the president. All of us cannot reach the president. When you reach the president, you know how unique our community is. Do not take there the agenda of one corner of the 7 million Luya community at the expense of another corner of the other Luya communities. I am serious because I have donated my intellectual property to fighting for the cause of the poor. It will be a disaster to have a good president like William Ruto, then he doesn't get the proper information from us. I want you guys to trust me. I'm a selfless person. I wanted to be your governor. I prepared you. But when Mheshimiwa Mudavadi joined us and Wetangula, they said because our party UDA was producing Mheshimiwa Ruto as flag bearer, Kakamega, UDA should cede governor to ANC. And because I believe that government has a lot of space, I said we cannot frustrate team spirit because of my own interest, and I accepted. Deputy President, I'm going to campaign for Malala. I've been campaigning for him. Mudavadi, if he normally talks to you, he has now known the magic of the bullfighter when it comes to campaigns. I thank you so much. For those of you who might have been disappointed kwamba Khalwale should have been a governor, wewe sikia. Mswahili husema jembe ni jembe, mchakuwa jembe sio mkulima. Jembe ya governor ni jembe, jembe ya senator ni jembe. Mrevako Kakamega, mrevako mukhana nali mwiha witsi lukhali maba muheli jembe azikhulima mukhana umuheli jembe limuhini murambe alimanga, umuheli umuhini mwimbe alimanga, umuhe shisiri alimanga, umuhe mukumbati alimanga. Thank you. Asante. Wapi makofi? Bas, sasa tumemaliza vizuri. Mheshimiwa Khalwale, asante sana kwa uongozi wako.
And I want to assure you, as Kakamega Senator, Mheshimiwa Khalwale, hautakuwa na kazi mingi ya kufanya. Kwa sababu ile pesa utaleta, mimi nitafanya maendeleo. So you might be the most idle senator in Kenya. Sababu utakuwa na kazi ya kufanya. Mimi nitafanya maendeleo kabisa kabisa, tusongeshe taifa letu mbele. Sasa tumekubaliana ya kwamba sisi watu wa Kakamega, sisi wote tutaunga mkono Kenya Kwanza. Nataka tusikie, tumekubaliana sisi wote tutaunga naibu wa rais William Ruto. Hebu tuone watu wa William Ruto. Bas, sasa ni fursa yangu kuita viongozi wetu wakuje watuongeleshe, na tungependa kuanza na kiongozi wetu baba wa Roma, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. My brother Musalia Mudavadi, our elected and budding leaders, waheshimiwa wananchi wa Kakamega, hamjambo. Mlembe handi. Tulitakikana kuwa Bungoma kesho kwa kongamano kama hili, na Busia Jumapili kwa kongamano kama hili, lakini kwa sababu na kwa heshima ya ndugu yetu rais mstaafu Mwai Kibaki, na kwa sababu serikali imetangaza ya kwamba there's going to be a state funeral and there's official mourning for the departed hero, tutasidisha hiyo mikutano kwa siku chache ndio tuendelee. Kwa hivyo wale mtanisikia kule Bungoma na Busia, mjue hatutakuwa na hizo mikutano for a few days. Lakini tukiwa hapa leo, hii ni safari ya kwanza to have a tete-a-tete, a one-on-one engagement with an incoming government and those who will cause it to come into government. Nyinyi ndio wapiga kura. Nyinyi ndio wenye uamuzi. In many ways, leaders are very presumptuous. Wanafikiri wanajua kila kitu. Lakini kwa Kenya Kwanza tumesema kuna vitu zingine tunajua, zingine pengine hatujui zaidi. Na vile ndugu yetu wa Malwa kijana alikuwa akisema, a good idea will always give way to a better idea. Tumesikiza yale mumesema, and we are engaged in serious business to transform our country, to re-engineer our economy, to revive our economy, to put our shattered economy back on the rails, to dress our naked economy, make it attractive, make it productive, and make it worth the while of the people of Kenya.
Kwa hivyo leo tukiwa hapa, ndugu zetu wa Kakamega, challenges zetu tunazijua. Ile za zingine hatupati ni majawabu ya kutosha na kuridhisha. Wimbo wa Mumias tumeimba sasa karibu miaka 10. Kule ng'ambo Nzoia ambayo ina wakulima upande ya Kakamega tumeimba zaidi ya miaka 10. Mambo ya uchumi wetu kwa vitu mbalimbali mmesema tumeimba sana. But for a change, you have a government coming in that listens, that is responsive, that cares, that will be participatory, that will be results-oriented. We shall do critical internal analysis constantly to see that we are meeting the pledges we are making to the people of Kenya. Not just in Western, but the whole country. Kwa sababu serikali yetu ya awamu ya 5 itahakikisha yale maendeleo tunafanya hapa ni yale tunafanya Mandera, ni yale tunafanya Turkana. To lift Kenya together as one. Kwa hivyo ndugu zetu, wale ambao mnataka kuchaguliwa na wale ambao mtachaguliwa, tunawaomba tukue timu moja. For this agenda to succeed, we must have a unity of purpose. We must speak with one voice, and we must focus on achieving the goals we are setting for ourselves. Hivyo ndivyo tutakuwa na nafasi ya kuinua mwananchi wa kawaida wa vijana wetu wote ambao wamemaliza shule hata university, lakini hawana mbele wala nyuma. Sio kwa kupenda kwao, because we have been having an uncaring government that is focused on mega things, building skyscraper roads and other things at the expense of the microfinance and microeconomic development of the country to lift everybody to a better level. Leo hii tukiwa hapa, ndugu zetu wa Kakamega, nataka kuambia viongozi wetu wa Kakamega ya kwamba you are the nerve center of the Mlembe nation. Mara kwa mara tunasema you hold the indivisible capital of the Mlembe nation. Kakamega kikohoa, Bungoma tunapata homa. Kakamega kikohoa, Trans Nzoia pia wanapata homa, Viga wanapata, Busia wanapata. We didn't bring in our very many advisors with very varied, sometimes positive, sometimes negative, sometimes selfish, sometimes selfless interests. We sat the two of us and weighed the situation in the country.
and looked at the journey that we were taking, being chaperoned by President Uhuru. And we realized President's agenda was to succeed himself. And reflected on what Wallace Soyinka said in the book, The Man Died. That the man dies who keeps silence in the face of tyranny, in the face of interest of those of you who have entrusted your interest in us. So our duty to do public good is not an option. It's not an option. So my brother Musalia, whichever side we look, I am confident that we made the right decision at the right time. Impeccable credentials of being hardworking, keeping your word, and above all, being pro-people in your thinking, entails you and enjoins you with us. We shall move like congenital twins, and we shall work as hard as ants and bees to change this country. Because this country needs change, this country must change, and there must be those to midwife this change. And the midwives are right here with us. Mungu awabariki. And above all, tuwe na heshima kwenu, heshima kwetu wenyewe, na ujasiri ya kusema ya kwamba you deserve all the time better than I as an individual do. Thank you. I'll now invite my brother Madividi. Haya, ndugu Deputy President William Samoei Ruto, ndugu Weta, viongozi wote wa kisiasa, wa biashara, wa wakulima, wa bodaboda, wa kina mama,
wote ambao wamefika hapa siku ya leo, mirembe. Mirembe mno. Mbe baramu. Mbe moyo. Asante sana. Leo ni siku kubwa katika eneo hii. Na wakati nilikuwa pale, ndugu Deputy President, nataka niige mfano mfupi kutoka kwa Dr. Boni Kalwale, kwa sababu alipokuja hapa he had to deal with a certain problem of Ikolomani. Now, Bwana Deputy President, unajua Weta naye amesimama hapa amezungumza mambo ya midwife, na nikaona wakati wanaume wameongea hapa, wanawake wachache sana wameongea. Kwa hivyo kupitia kwa huo utetezi, mimi nataka niombe wanawake wawili waje hapa, niwapatie dakika moja yangu kila mmoja, Bi Lusweti na Bi Hadija. Alafu nataka mzee mmoja aje hapa atatufunikia ile kiwango cha wazee, kwa sababu sikuona mzee akisema. Lakini leo nataka nichukue mzee kutoka huko Kuisero, na huyo ni Arunga. Dakika moja yangu. So I take 3 minutes of my time, I donate. Your Excellency, our 5th President, Dr. William Samoei Ruto, all protocols observed. Hallelujah, Mlembe. Mlembe Handi. I'm so happy to be here today to attend this economic forum ambayo inatufundisha umuhimu wa kukua na hii economy ianzie chini. Na nashukuru sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi, umetu acknowledge kama wamama. Nataka niseme hivi, most of the CMEs, biashara ndogo ndogo, inafanywa na wamama, na ni wamama ambao wameshikilia nguzo muhimu ya biashara ya kaunti ya Kakamega. Sasa wakati tumekaa hapa, utaona kwamba wamama wamejaa. Inamaanisha mheshimiwa, ningependa tu kuambia our excellency Dr. William Samoei Ruto kwamba supporters wako wakubwa ni wamama hapa Kakamega. Na ukishika hapa wamama mkono, tutaenda mbele. Tunakusupport na tunatembea na wewe. Lakini mimi kama politician pia nitasema hivi, wamama munishike mkono, tutembee, na ikifika tarehe 9 ninaomba kura kwa tikiti cha ANC. Asanteni. Haya. Binganji. Asante sana, His Quickness. Mheshimiwa Naibu wa Rais ambaye ni rais wetu wa 5 mtarajiwa, viongozi wa tabaka mbalimbali, ebashesi ya mrembe. Mrembe mwesi. Ese kama mama mwepesi wa maendeleo, mimi nataka kusema asante sana kwa sababu leo katika historia ya Kenya, Waluya tumekutana not to talk about Luya unity, but to talk about the economy of our people. And who knows, this is what may just unite us as Luya community. Mimi nataka kumshukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa kutupatia nafasi hii kama watu wa mashinani, mwananchi wa kawaida, kuhusishwa katika manifesto yake ya serikali ambayo inakuja. Bottom up economic model inamaanisha kwamba tunataka kuhakikisha yule mama ambaye tumekuwa tukiona kwenye TV akichemsha mawe kudanganya watoto wake kwamba anapika, ndio watoto walale wakifikiria mama anapika. Bottom up economic model inasema itasaidia vipi huyu mama kuweka chakula kwa meza.
Bottom up economic model inasema yule kijana wetu wa bodaboda Likuyani ambaye amekuwa akidharauliwa, watu wakimuona kama ni jambazi kwa sababu ya kazi yake. Bottom up economic model inasema tunataka kuheshimu biashara ya bodaboda kama kazi nyingine na tuwaimarishe, tuwasaidie kuweka pesa mfukoni. Bottom up economic model inasema inapatia mama mboga nafasi kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wadogo wadogo wameweza kupata pesa ya kufanya biashara, na zile leseni ambazo zimekuwa zikiwahangaisha zimepunguzwa, ndio wafanyabiashara wetu waweze kupata faida na kuweka pesa mfukoni. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, na ninafurahia kwamba wewe ni mtu ambao umevaa kiatu cha mtu maskini, unaelewa kinafinya wapi, na sisi wote tunatamaa kuhakikisha kwamba umekuwa rais wa nchi hii ili uweze kutuinua watu wa chini. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Tupigie William Ruto kura ili tuweze kuinua maskini, na hapa atakuwa nasaidiwa na mama mwepesi, Mama Hadija Ngunyi kama women rep Kakamega County. Asanteni sana, mbarikiwe. Your Excellency, the Deputy President, my party leader, Bwana Musalia, Baba wa Roma, all the delegates ambao mko hapa, mlembe mwesi. Mheshimiwa Bwana Mudavadi, mimi nashukuru kwa kunipa nafasi hii kama mzee, na kwa majina mimi naitwa Julius Arunga, nimezaliwa Huisero na mimi ni mkulima. Nianze kwa kusema kwamba nataka kuunga mkono wale waliongea maneno ya ukulima katika kaunti yetu ya Kakamega. Lakini makamu wa rais, Deputy President, level, mimi ningekuomba, when you take over, it's not if, it's a question of when you take over. Ningekuomba katika sehemu ya ukulima, because we have said we tunategemea maneno ya ukulima, but from the previous governments we have seen very little investment being made kwa sekta ya agriculture. For example, Your Excellency, hapa Kakamega, I can tell you we are net importers of chakula. Our average yield per acre is in the region of 5 to 10 bucks. That is the best farmer. And the reason for this, Your Excellency, is because most of our soils are dead, literally dead. And if the soils are dead, there's very little that we can produce from there. This is a factor or a problem which may not be obvious to most of our farmers. It is going to be important when your government takes over to invest a little more in research to find out what can we do to bring life into our soil, because if we can't rejuvenate our soil, hakuna mimea itatoka hapa. So we are going to continue to be deficient in terms of food security. Now, nikimalizia, Your Excellency, tuko na miji hapa Kakamega, townships, Hayega, Huisero, Lugari. These are small towns. But the way things are happening is that there is no effort which has been made to try and plan these towns, because tomorrow they are going to be the cities of Kakamega. So it is important, because I know as politicians, tuko na hii tabia ya think about the next election. But we must make a deliberate effort to plan much ahead, because if we don't plan our cities, our markets, our towns today, there's going to be a lot more expensive. We're trying to relocate people to facilitate proper planning. So ningeomba kwamba wakati
wakati, wacha nisimamie hapa. Asante sana mheshimiwa kwa kunipa hii nafasi. Haya, asante sana mheshimiwa na wamama ambao Ruto. Sijasikia. Kwa kora magoso. Inzi nende weta kuhamba na nende mheshimiwa William Ruto. Kwa kora magoso. Mubenukunyi. Kusigi hala. Kuhamba ni hena. Bas, hena hada kwa kama. Muda ulifurahano atange kugendiza dibeshi dala. Sikabelio. Litebo liange ya kabeli. Dokwa hambana inzinende weta nukubona kusikunga Ruto mkono. Kwale manano. Numumbenza nibora earthquake. Romanya mbora earthquake. Numbenza nibe muraro. Kari mwenya pore kurano. Mukore kuyo. Omanye ndakwenye dokwa hamba na Ruto sindare muraro dawe. Na weta siare muraro dawe. Chigira zi files zitu zibeku madhare dawe. Kuulizana. Kumunyini bande ba earthquake. Kauri kundiko. Haya, degeriza mkono. Sema earthquake. 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 Haya. Sasa kwenya kuteba na matebo. Ndebandi. President aza kujia yengo mweri 9 mweri wa 8 muhiga gono bamurangabwa. Bamurangabwa. Bamuranga Uhuru Kenyatta. Yaza yengo no. Haya. Nango weno rakire ko president da. Mbora president weno rasiado ko president da. Mbora president abeho karuna za yengo. Ni Uhuru no. Munyisi mwasoma. Sumbeba geri. Ndebandi. I constituency yeye irangwandi. Gatundu. Sasa Nyamutebe ndi. Niba president wikibara. Nisendi jeje jose. Namajeshi garinda yaga. Yata mwa kuingiriza mujumbe webe. Wabaranga Moses Kuria mwazi mio. Yibi mundu wa Kakamega wa Musingu wikolomani. Okoraki ndiki kuzia mwazi mio na yata mwa. Ndeberinde. Henza munda abeshi mbihube ye muhenze mmuni. Mutebe ndi nibi muyingu noho ninzi muyingu. Mumbula. Ndeba ndio chigira bayingu balaba kirimuno. Chigira president atami kushira MCO wewe. Atami kushira mujumbe wewe. Atami kushira senator wewe. Atami kushira woman leader wewe. Atami kushira bajumbe bebe boss. Mwazi mio. Nabuza bandu babe munu baseba isugudi ne babora azimio. My friend. Ohenza hai. Kasumba ya nini ndahi kweli? Nindai kweli? Inzini mbe pastor dawe. Nabuzande bakuza pastor wa Israeli. Ndari mbode uzande umusigo gwa kumina.
digina dibe kiritu nyasaye iha nyasaye iha iha munyola gwa kukubiza kiri gwa ODM yugu gwa handa mukiritu ritwa ritwa mede na ondeke wabende bimbanga ndari ndabofwa mahono ni birenje ndari ndabofwa mahono ni birenje nunu sangaranga bohore yue obembohole yibi mundu wa Kakamega obembohole wakutura minyolo jira karunu kube mukenya kwanza kube na William Samoei Ruto kube na Weta kube na Malala kube na Khalwale kube ni Njendi kube earthquake si yingi nyanyambole omanye sikwari bayingudawe na inzi singi hano chigira nyambole ndi sigabe ndi lazima Mudavadi mwana wa Hana mukana mushangara abe yanyora bzo wenyine dare kuduka kumanye ndi niba kindu kibeho ninzi wenyine nza kunyora anoho abandu bandiburwam masahe gandaturam bandu bakwaturam nabo nababendi mola. We have to make sacrifices when it is necessary for the good of the community and for the people. And mimi nataka tukiondoka hapa swali lisiwe Musalia atapata nini. Swali lisiwe Weta peke yake atapata nini. Wala swali siliwe kwamba Malala naye atapata nini na Boni atapata nini. Swali ambalo tunataka tuulize, community yetu itapata nini katika mkataba na mrengo ambao tunasimamia wa Kenya Kwanza. Tunaelewana kabisa. Mimi nikisimama hapa, ndugu ya Weta, wakili shupavu, ndugu Wanyonyi, amekuwa akitetea vile sisi tumetetea hii mambo ya ODM, yeye ametetea. Sasa dakika ya mwisho wamesema yeye hastahili kuwa governor, yeye akae kando. Governor wameenda kutoa project nyingine. Hii mambo ya project imekuwa ngumu. Wameenda sasa kutoa project nyingine, wameleta mtu anaitwa Igathe, wanasema yeye ndio atakuwa governor wa Nairobi. Mimi nataka niwaulize, katika Kenya Kwanza, sisi tukiwa hapa, Weta yuko hapa, Dr. William Samoei yuko hapa, Musalia yuko hapa, na hawa ndugu zetu wengine wako hapa. Sisi tumesema candidate wetu wa governor Nairobi atakuwa Johnston Sakaja. Na mimi nataka niulize watu wa hapa, mama ya Johnston Sakaja anatoka hapa ama anatoka wapi? Wapi? Si hapa. Kunyi katika Kenya Kwanza Koboya ndi candidate as a governor mu Nairobi. Budget ya 50 billion. Ni mtu ambaye ni Muluya ambaye anaitwa Johnston Sakaja. Upande ule mwingine Azimio wamerusha Wanyonyi. Sasa mimi nataka niulize tena, wewe angalia yule yuko karibu na wewe, ni nani mjinga? Ikiwa inatendeka hivyo na wanazidi kutuambia
kwamba tuende kwa azimio. Mimi sasa nataka niwaambie, katika mkataba wetu, mkataba wa founding parties, na mimi nilisema haya tukiwa Vihiga, na mimi nasema tukiwa kwa headquarter ya province yetu ya zamani ya Western Kenya, sisi tumekubaliana, Dr. William Samoei Ruto chama cha UDA, Moses Wetangula chama cha Ford Kenya, ma-DVD Earthquake chama cha ANC. Tumekubaliana kwamba katika mrengo wetu wa kutengeneza mambo ya serikali, we have negotiated that we shall have a share of 30% of the government of Kenya Kwanza. Kama ni mawaziri, 30%. Kama ni mabalozi, 30%. Kama ni PS, 30%. Kama ni parastatals, 30%. Kama ni kuingiza watu kwa serikali katika 30%. My friend, mimi nataka sasa wale wa kuzimia waje waambie watu what is their percentage kwa hiyo mambo ambayo wako nayo huko. Haya ndio maswali lazima tuulizane. Na mimi nataka niseme ukweli. Mimi ni mmoja wa wale tulibeba tukaingiza ODM hapa. Hata tukatetea sana. Hata wakati moja, hata DP akabeba hiyo. Yeye akachanuka mapema, akarusha mbali. Sisi tukazidi kubeba mzigo kwa muda. Sasa ni wakati wa kuiha. Lakini I want to also tell you the truth. Raila ambayo tulimjua wakati ule, ambayo tulikuwa tunauza, is not the Raila we are seeing. Wakati ule tulijua Raila ambaye ana msimamo. Wakati ule tulijua Raila ambaye si project. Wakati ule tulijua Raila ambaye si remote controlled. Lakini huyu wa sasa ni wa remote control. Huyo hatumjui. Ama nyinyi mnamjua? Ni yule mlimfahamu? So this is a different kind of situation. Na ndio kwa sababu tunasema tunataka tuende mbele, tubadilishe taifa letu. Na kubadilisha taifa letu, tuungane, tushikane na Dr. William Ruto. Tushike Wakenya wengine ambao wanaumia. Kwa sababu nani alisema kwamba wachache peke yao ndio watakuwa wakituongoza na wakitulazimisha tuendekee mlengo fulani? Bwana, basaza bebenya bikarange kumituji tu nibikara mabiyamba. Munda kwikale kumitui. Matange kudushura na dushura. Na hivi yika kumitugogo hapana. Hapana. Sio imekwisha. Sasa sisi tunasema tunataka tuende mbele. And to go forward, we want an economy that works for all. Tunataka uchumi, hali ama mazingara ya kiuchumi ambayo yanasaidia kila mtu, mkubwa na mdogo, mnyonge na yule ambaye anajiweza. Haya ndio mazingira ya uchumi tunataka tuweke pale. Na tutaweka ikiwa tutakuwa tukisikizana, na mimi na imani tukishikana na ndugu yetu William Ruto, tutasikizana na tutabadilisha maisha ya Kenya. Wanenaji hapa wamesema ushuru unatusumbua. Madeni ya kitaifa yanatusumbua. Mambo ya elimu kwa CBC, walimu wamezungumza hapa. Wale wa afya wamezungumza. Kilimo kinadidimia. Jameni, hizi shida haziwezi kutatuliwa na viongozi ambao wanakuwa controlled na remote control. Ni lazima tuwe na viongozi ambao wanashika steering sawa sawa, wanaona pahali tunaenda, wanajua wakati wa kuweka brake na wanajua wakati wa kuweka accelerator. Sio watu wa remote control. Na huyo ndio tunasema tukishikana na William Ruto, yeye si mtu wa kuongoza taifa la Kenya kwa njia ya remote control. Yeye atashika steering sawa sawa na kila mtu atakuwa sawa katika taifa letu. Kwa hivyo mimi nasimama hapa nikisema mtusaidie. Kibaki tumesema pole. Aliwacha mzingi wake, ameenda.
Kibaki alikuwa na nafasi hata kwa wakati mgumu akatengeneza serikali ya nusu mkate. Wakati huo to bring stability. Sasa tuko wakati huu, wengine wakasema wanaenda kusema handshake ili walete stability. Hiyo handshake ikagawanya taifa la Kenya. Na mimi nashangaa nikimalizia, ili nimngalike ndugu yetu mkubwa kwa kisiasa hapa aseme, mimi nataka niulize hivi: ikiwa president anastaafu, president ambaye anastaafu ni Uhuru Kenyatta, yeye amekuwa na mkate mzima. He has had the full loaf. But now we are reaching a stage where an outgoing president is the one now anaanza kuomba anataka nusu mkate. Wewe fikiria, amekuwa na full loaf, boflo yote. Kwa miaka 10 amekuwa akishika mkate mzima. Sasa huyu jamaa analeta confusion kwa sababu anataka awe na nusu mkate. My friend, tukisema pole na tukitoa heshima kwa Mwai Kibaki, we must remember one thing. When the time came for Mwai Kibaki to go home, Mwai Kibaki did not interfere in the succession politics of the Republic of Kenya. Mwai Kibaki kupitia kwa signature yake ndio tukapata hii katiba ambayo tunaita the most progressive constitution that Kenya has ever had. Ndio huyo mzee analala sasa. Sasa ni wajibu wetu to defend and to protect the good things, the good legacy, the good legal framework in the name of the Kenya Constitution that Kibaki left us. Let us defend it and make sure, if at all there'll ever be an amendment, let it be properly done, let it be through the proper consent of the people of Kenya and not a few individuals who want to go for self-preservation. Hiyo tumekataa na tutakataa na Wakenya watakataa na kila mtu atakataa na Mungu mwenyewe atakataa. Sasa mujitayarishe. Nataka tualike ndugu yetu Dr. William Samoei Ruto, Chief Hustler, naye kuja kusema. Asante sana. Asante sana. Ndugu yetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula, Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Senate, Mheshimiwa Kenneth Lusaka ambaye amefika hapa, waheshimiwa wabunge, masenators, waheshimiwa members of county assembly, ndugu zetu watu wa Kakamega, mjambo. Kakamega murembe, murembe handi, muri mwoyo, muri baramu, musangalire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani hivi nione watu wa Kakamega. Asanteni sana. Asanteni sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika county yetu ya Kakamega, the second largest county in the Republic of Kenya. Mimi nataka niwaambie asante sana kwa kutukaribisha hapa. Nataka nishukuru viongozi wa hapa.
Mheshimiwa Malala, Mheshimiwa Boni Khalwale, wabunge wetu na ma-MCA na viongozi wa hapa kwa kupanga ili tupate nafasi ya kongamano hii ya kiuchumi ya county ya Kakamega. And you have been told about the journey we have made about why we are here today. Hii safari tulianza kuongea mambo ya uchumi, na tulipanga hii safari kwa sababu tulisema tunataka kubadilisha mjadala katika taifa letu la Kenya. We insisted that we are going to change the political conversation in the Republic of Kenya. That the political conversation will not be about leaders, it will be about the people. That the political conversation is not going to be about sharing power. It is going to be about empowerment of every Kenyan. That the political conversation will not be about changing the constitution. It will be about changing the economy. The political conversation is not going to be about creating positions. It's going to be about creating jobs. That is the conversation today we are having in Kakamega County. The conversation about the economy, about the people, and about the people issues. This conversation, ladies and gentlemen, is the conversation of our lifetime. We have had many conversations, but this time round, this election will be informed by the conversation about the economy of our country. Na ndio tumekuja hapa makusudi. Leo hatuja kuja hapa rally ya siasa. Tumekuja hapa kuongea uchumi. Na tumechukua muda wetu karibu masaa 4 kuwasikiza. Tulikuwa na mkutano wa kwanza hapa Kakamega. Tukawa na mkutano kule mwingine kule Naivasha na watu wa stakeholders wa Kakamega. Tukarudi hapa tena Februari. Leo tumekuja hapa kufanya validation ya mwisho. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kakamega, uongozi wa Kenya Kwanza, tuko tayari kuandikiana mkataba na watu wa Kakamega ili tutimize yale mumetuambia. We are committed to making sure that our commitment to you must be delivered. And we are ready, we are willing to sign a charter between the Kenya Kwanza leadership and the people of Kakamega County, so that the issues we have talked about here are issues that will be on our performance radar, so that we can deliver on those issues. Ninyi mnanielewa jameni? Tunataka kupiga marufuku siasa ya utapeli na siasa ya uongo na ukora. Watu wanakuja hapa wanatueleza mambo mengi, lakini mwisho they deliver nothing. Ndio tunasema we must deal decisively, firmly with the politics of deceit and make sure that every leader keeps their word. Sababu hiyo tumewasikiza kwa makini kwa yale mambo mmeyataja hapa, yakiwa ni mambo ambayo tayari tulikuwa tumeongea na nyinyi. Mumetueleza hapa mnataka mambo yenu ya kilimo yashughulikiwe. Wakulima, viongozi wakulima wametuambia ya kwamba tupunguze gharama ya mbolea na mbegu. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie commitment yetu. Kwa mambo ya mbolea tumekubali ya kwamba bei mpya ya mbolea kuanzia mwaka ujao haitakuwa 6,500 ilivyo sasa, tutaiteremusha chini iwe 2,500 vile ilikuweko pale nyuma. We are going to provide a subsidy program that will make sure
that farmers have access to subsidized fertilizer as a means of reducing the cost of production of our basic food items so that we can lower the cost of living in Kenya by making sure that food is affordable. Tunakubaliana watu wa Kakamega? Mumetuambia ya kwamba mnataka kilimo iweke pesa kwa mfuko yenu. Kama ni kilimo wa miwa, kama ni kilimo ya maziwa, kama ni ile ya kahawa, kama ni hiyo mmetuambia hapa ya chai, mnataka hiyo kilimo yote iweke pesa kwa mifuko yenu. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumekubaliana hivi. Tumewasikiza kwa makini. Ile mifugo mko nayo, ile dairy cows, mama ambaye aliongelesha hapa, mama Raboch, alituambia ya kwamba ile mifugo mko naye ni ya hali ya chini, mnataka improved breed ya dairy cows hapa Kakamega County. And we are giving you our commitment. Tuko na bull station hapa Kitale. Tuko na bull station ingine Kabete. Tunataka tukubaliane vile semen itafika hapa. Tayari tulishakubaliana katika Kari station hapa Kakamega. Tuweke pale liquid nitrogen plant ili tuweze kuteremusha bei ya AI facilities ambayo itasaidia kuongeza ama kuinua breed ya mifugo yenu, ili tuwe na mifugo ambayo inaweza kutupatia maziwa na itupatie nyama, ili tuweze kuweka pesa kwa mfuko ya wakulima. Tunakubaliana watu wa Kakamega? Mumetueleza ya kwamba mnataka yale products ama produce ya Kakamega tuweke value addition, isiwe inauzwa tu kiholela. Nimekubaliana na viongozi hawa waliosema kwa mambo ya maziwa tuwe na collection plants, na mimi nataka niwaahidi watu wa Kakamega, in our first 90 days we will deliver 30 milk coolers, because we have already a program that has stalled. We will unlock that program and provide hiyo 30 milk coolers ambayo ilikuwa katika mipango yetu kabla watu wengine hawajakuja na kusambaratisha hiyo mpango. Jambo la 4, tumekubaliana na nyinyi ya kwamba kazi ni kazi. Biashara yote ambayo inaendelea hapa Kakamega, iwe ni biashara ambayo iko na usaidizi wa serikali kama ni ya kitaifa ama serikali ya county. Tupunguze maleseni na gharama ya leseni. Mumesema mnataka KRA iwe efficient and friendly, isiwe ni chombo ya kugandamiza wafanyabiashara. KRA ifanye biashara yake, itusaidie kukusanya ushuru, lakini ijue ya kwamba ile ng'ombe ambayo inatoa maziwa ni biashara ya wananchi. Na ng'ombe inayotoa maziwa huwezi kuipiga ama kuiumiza ama kuiua. Sisi wote tutakoza hiyo maziwa. Ni kweli ama si kweli? Ndio tunasema we will reform the Kenya Revenue Authority so that it is more professional, it is more efficient, and it is people and business friendly, so that it can deliver on its mandate, collect taxes without necessarily hurting businesses and enterprises. Tunakubaliana? Tumekubaliana ya kwamba wafanyabiashara wote, hasa wale walio chini, watu wa bodaboda, watu wa mama mboga, mumetuambia mambo mawili. Kwanza, tujenge soko. Wafanyabiashara kina mama mboga wawe na soko mahali wanaweza kufanya biashara yao bila ya kuhangaishwa na jua, bila ya kuumizwa na mvua, na iwe ni mahali ambapo ni mahali pia iko na afya na hali ya usafi ya kutosha. And therefore I want to tell my friend Cleo Malala, by the grace of God, you will be our governor in Kakamega County. Hizi towns zote kuanzia hapa Kaeha,
kwenda Malava, kwenda Malaa, kwenda Sianda, all these big towns. Tunataka uanze kupanga, tutakusaidia kujenga masoko as national government, so that hawa wafanyabiashara waweze kufanya biashara katika mazingira ambayo inafaa kufanya biashara. Na wewe utatusaidia, tukikusaidia kujenga masoko, utatusaidia kupunguza gharama ya leseni, ili hawa wafanyabiashara wafanye biashara sawa sawa. Tumekubaliana? Jambo la 5. Wananchi wengi hapa wamesema ya kwamba saa zingine kunakosekana mambo ya usalama. Na tatizo, changamoto kubwa ya mambo ya usalama ni mambo ya vijana wengi ambao hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Tuko na vijana wengi. Tukitangaza ya kwamba tunataka askari vijana 3,000 wanakuja kutafuta, askari 10 wanaajiriwa. Wale 2,990 wanakwama. Ni kweli ama si kweli? Wakisema tunaajiri jeshi, vijana 5,000 wanakuja kukimbia. Mwisho vijana 5 wanaajiriwa. Vijana wengine 4,995 wanakwama. Sisi tunataka tukubaliane hivi. Tumesema kama Kenya Kwanza, mambo ya kupanga ajira ya vijana wetu is no longer going to be a matter left to guesswork. Sisi tutakuwa na mpango makusudi. Na mimi nataka huyu muungwana ambaye kwa mapenzi ya Mungu atakuwa governor wetu anisikize kwa makini. My friend, hapa Kakamega mpango yetu ni kujenga at least 10,000 houses in Kakamega County. Katika yale townships kubwa kubwa. Anza saa hizi Mheshimiwa Malala, to identify land, mahali tutakupatia pesa. Tayari tuko na waegezaji. We have developers who are ready to build low-cost, high-rise houses. Ili tuhakikishe ya kwamba hapa Kakamega tunafanya mambo mawili ya muhimu. Tunapunguza land fragmentation na pia tunaendesha mambo ya townships na kuweka hali ambayo wananchi wanaweza kuishi mazingira ambayo kuwapatia maji ni rahisi, mashule ni rahisi, mahospitali ni rahisi, stima ni rahisi, na mambo yale mengine it becomes much more easy. Sisi tunasema hivi, anza kufanya mapping, bwana governor. Hizo nyumba 10,000 tutajenga wapi? Kama tutajenga 2,000 Kakamega town, tujenge 1,500 kule Mumias, tujenge 1,000 Malava, tujenge 1,000 hapa Sabatia. Hiyo mapping tunataka utusaidie, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia kupunguza mambo ya land fragmentation, na jambo la pili tunawasaidia ajira zipatikane. Mimi nataka niwafanyie hesabu kidogo. I want to tufanye hesabu pamoja. Nyumba 10,000 hapa Kakamega tukizijenga, kila nyumba tunahitaji vijana 8. Tufanye hesabu pamoja. Nyumba 10,000 tutahitaji vijana wangapi? Vijana wangapi? 80,000. Tutahitaji vijana 80,000. Na hiyo ndio njia ambayo tumeongea na professionals, wametueleza njia rahisi ya kupanga ajira ya vijana wetu ni katika infrastructure development which are labor intensive. Na moja yao ni hiyo ya housing. Sasa tutaongezea pale mambo ya manufacturing, tutaongezea pale mambo ya value addition, tutaongezea pale mambo ya vile nimesema agro processing, ndio tuweze kupanga ajira ya vijana wetu makusudi, deliberate. Sio mambo ya kusema ya kwamba vijana hawana kazi ama itapatikana kazi.
bila ya kujua itapatikana wapi na mpango gani itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wa Kakamega, tukipanga mambo ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya.